جدا، بدون التكييف ما فيش، ما نقدرش نعيش. اكيد اكيد. احنا ان نعم شاء الله. ربنا علينا. امين امين ان شاء الله. حياكم الله. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام مع الوزير. أصحاب المعالي والسعادة الأساتذة الكرام، اهلا بك يا معالي الوزير، ازاي صحتك؟ والله بخير والحمد لله. كل عام وحشني جدا. عبد الله خليفة معاك. أهلا أهلا معاليك. طبعا وهاي الدكتور عبد الرحمن والأستاذ. حياكم الله الوزير. ازي حضرتك؟ يا هلا يا حياكم. حياكم الله معالي الدكتور حازم. يا هلا. دائما نتشرف ونسعد نلتقي فيكم، قامة متميزة دائما. العفو يا سيدي، احنا اللي بنتشرف بالوجوه الطيبة والقامات. الله يرضى عليك. حياك الله. العربية حياك. المحترمة اللي بنعزها وبنقدرها. حياك الله يا دكتور، شرف عظيم لنا. الله يبارك. شكرا معالي الوزير. شكرا معاليك، شكرا والله، بشوق عظيم يا دكتور. الله يخليك يا معالي الوزير. ان شاء الله نلتقي قريبا ان شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. هو الأستاذ خلدون غايب عن الويبينار؟ لا ده هو الاساس. كيف اغيب وكل الاحباب حوالي بعدين ما... طيب يلا يا دكتور. بس دكتورنا الدكتور حازم دائما يعني من العشرة الطويلة he's trying to tease me sometimes. most welcome. أنا سعيد اليوم إني أكون مع صفوة من العلماء العرب لهم باع طويل واللي تلمذنا على إيديهم واللي تعلمنا منهم كثير. Excuse me Jose, I'm just greeting my friends in my language, they are all friends. واليوم يعني الحمد لله كمان الدكتور وليد وليد عبد الرحمن he joined us lately. He's enriching again the subject. We have the persons who has the big and white hands in creating Dr. Abdul Qawi Khalifa, he's the godfather of Aqua. شكرا. And Dr. Al-Nasser, he was, since he was in the Ministry of Water and I was working, it's my honor to working with him when I was Secretary General also. He has also big contribution in supporting Aqua regarding to the governmental support. Dr. Walid is very old friend and knowledge partner, and he's always with Aqua also in all their events. When we talk about
Dr. Abdul Wahab, the holding company, they are also the key pawn of Aqua. Now we have to go to the political, and we have Her Excellency, the Ambassador Shahira Wahbi. She's an old friend. She's now the Chief Natural Resources Sustainability Partner in the Arab League. All Aqua activities are working under the umbrella of the Arab League. And the Arab Water Ministerial Council is always supporting Aqua in all the initiatives. And we are proud to say that we are one of the knowledge partners and knowledge arm for the Arab Water Ministerial Council. Last not least, we have Mr. Graham. Mr. Graham will be absent for some reasons, he's on leave. So Mr. Jose Martin, he's the partner in all these aspects. He's also will be taking his place in talking about this webinar, presenting UN Habitat. The other partners, we have Dr. Maha Halalsheh. Maha Halalsheh is also a partner of Aqua. She is a professor and she is knowledge resources to Aqua. I will again introduce them quickly. I would like to welcome our partner from Iraq, the chairman of EPSO, Dr. Faisal Al-Adari. He's one of the key persons in Iraq water sector. EPSO is a non-governmental, non-profit organization taking care about the water resources in Iraq. And EPSO, I think it's the god of water in Kildani language, or what, Dr. Faisal? In Kildani language. We have also from genders, and we have to be careful about genders in our horses and in our work. Naima Librani, I'm spelling it right, from Morocco. And last not least, Dr. Nisreen Laham. She will be talking at the closing. She was the former director of Rewater project that Aqua was part of it with the holding company and others. We'll start speaking and giving the speech to Dr. Abdul Qawi Khalifa, the chairman, member of the board of director, former minister of water and wastewater utility in Egypt, former governor of Greater Egypt. He is not writing it in his CV, but I have to speak. And he is the founder of the holding company of Egypt when they transfer the water issues to holding company, take care and giving all the services on commercial efficient services. Dr. Abdul Qawi, the floor of yours for the opening, please. Thank you, Mr. Khaldoon. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it is great honor and pleasure for me to be with you today to share with you the discussion about governance and policies for wastewater management. First, I would like to thank Aqua, the Arab Countries Utilities Association, Brother Engineer Khaldoon and the staff, and the UN Habitat, and everybody share the effort in preparation of this webinar and the inviting number of highly distinguished speakers, which we will learn and benefit from their experience in this webinar subject. Wastewater management can have multiple benefits. The first one, we developed our water resources by treating and reusing the wastewater and sludge. The second one, we are protecting our environment from pollution. The third one, it improves the health
and productivity of the general population, thereby contributing to poverty reduction, and it can also reduce the child morbidity and mortality. With this introduction, I would like to highlight and advise all Arab countries to have a policy and strategy in managing the wastewater, starting from collection, treating, and reusing of wastewater and sludge. I am sure that some countries already have policy and strategy for managing the wastewater, and we expect to hear today their experience and the benefits they gain from managing and reusing the wastewater. Finally, I would like to thank again Aqua and UN Habitat for their support for the Arab countries. I wish that we will have a very useful, successful webinar, which everyone will benefit from the discussion with the highly qualified expertise. Thank you very much for your attention, and I wish you a good day today. Thank you again. We will be with you in the whole webinar, and we will learn from your experience. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, for your contribution and for your wise words. As they said, it's brief and sweet. And I think these remarks should be taken as a guidelines to go further. I was discussing with Dr. Al-Nasser before personal chat about the future of water, especially in Jordan, and everybody agrees is wastewater is the coming new unconventional water resources that will bridge the gap between the demand and the available resources. Thank you again. Allow me to introduce my team. I have Engineer Yasmin and Engineer Dima. They are taking remarks and technical issues and questions to come back to our participants and try to reply them and make all the inquiries clear. I have Engineer Mahdi. He is also administrating of the platform, and me and Engineer Mariam. She's helping me in timekeeping. This is very important. Mariam is the instructor over here. Again, I would like to welcome all the participants, and number are increasing. Hopefully that, inshallah, this webinar will be return the good benefits for everybody. Reminding everybody and Jose that after this webinar, there will be another webinar on decision maker and high level meeting that will present all the three previous webinars findings. Hopefully you gentlemen and our keynote speakers in the previous webinars will be with us. Now, again, we have to go to Her Excellency, Ambassador Shahira, presenting our umbrella, the Arab Water Ministerial Council. Your Excellency, you have to introduce yourself about your career because we did not get your bio. Thank you. Thank you very much, Dr. Khaldoon, and thank you for inviting the League of Arab States and the Technical Secretariat of the Arab Ministerial Water Council to be with you. My name is Shahira Wahbi. I am at the Technical Secretariat of the Arab Ministerial Water Council, and I take this opportunity to address you on this important issue on the wastewater management in the Arab region. Let me, at the outset, thank the Arab Countries Water Utilities Association, ACWA, and UN Habitat for holding this webinar series on Arab region collaborative framework on operationalizing utility-based
wastewater monitoring and management in support of increased investment to attain the Sustainable Development Goals. These webinars are also come as a response to decisions of the League of Arab States Arab Ministerial Water Council, which discusses this matter under its agenda item on expanding the use of non-conventional water. It is evident that wastewater is among the non-conventional water resources in the Arab region and therefore merits thorough discussions. Wastewater management in the Arab region faces critical features and challenges, particularly issues related to the availability of statistics, data monitoring, problems of financing, technology use and localization, as well as a set of social and economic complications, and of course, governance and policies. The latter being the subject matter of today's third webinar. The water stress in the Arab region necessitates the use of non-conventional water resources, including wastewater. The major challenge for most Arab countries is to secure access to safe water and clean sanitation. However, the volume of wastewater generated by the domestic and other economic sector in the different Arab countries is huge. Therefore, its reuse becomes a must. Consequently, many countries in the region endeavor to use treated wastewater for fuel or industrial usages, or as well as for food, particularly to irrigate non-edible crops and fodders, as well as for landscaping, cosmetic crops, green belt trees, and woodland forests. We find that wastewater reuse has been included in many Arab countries' national water strategies. However, also managed treated wastewater has become an important water source and an integral part of the national water budget in many Arab countries. In other countries, or in most countries, a legislative framework or national standards have been established, while in others, they remain to be enacted or fortified. So the situation is not the same in all the Arab countries. However, many challenges face wastewater use in the Arab region. I will not go through the details of these constraints because your webinar and the experts there will go through them, but I will highlight them. The challenges are related to policy and political factors, to health impacts and environmental safety, to standards and regulations, and to the existence of wastewater reuse guidelines, and finally to monitoring and evaluation methods. I believe a main challenge that we need to concentrate on is to ensure that health standards are reinforced and that all treated water, wastewater meets relevant national standards and monitoring regularly. Economic and social barriers hinder the optimal use of treated wastewater reuse. Therefore, programs on public and farmers' awareness, methods of irrigation, and handling of produce are necessary to promote the reuse of treated water. In many places, the illegal, uncontrolled use of raw sewage directly or indirectly requires a serious attention and robust regulations and legislations, monitoring system on how to manage the wastewater. For the optimal use of wastewater, we have to cater for these challenges and come out with specific recommendations that can be put before the ministers of water in the Arab region for adoption. And from there, we can couple policies with implementation through our hand in the region of whom ACWA is a main body. Thank you very much for your attention. Thank you, Your Excellency, and for this very valuable speech. You speak as an expert also. So we are jealous of you, Your Excellency. Secondly, Dr. Shahira, Her Excellency, talk about very important point that all these initiatives
was taken a decision, there was a decision support from the Arab Water Ministerial Council that assigned ACWA to go for continue monitoring the progress in the SDGs. And our program, including this webinars with UN Habitat, actually based on this resolution from the Arab Water Ministerial Council. The next step after our webinars is ended, we have to go and collect the data, and we built on the previous MDG Plus, which we did for the Arab Water Ministerial Council. So we'll go back to Her Excellency, and always as they do, to have the support in helping us with all the ministries and entities related to water services and wastewater services to again build on what we did in the MDGs and to have a very comprehensive data knowledge available for every user. Thank you, Your Excellency. Many thanks. Now, our partner, Mr. Jose, will speak about, on behalf of Mr. Graham. Please introduce yourself. Salam alaikum. Good morning, everyone. Excellencies, dear participants, it is my pleasure to welcome you on behalf of UN Habitat to this third webinar and final webinar of the technical series of collaborative webinars on setting the agenda for wastewater treatment and monitoring in the context of the SDGs. These webinars were designed together with ACWA to allow a deeper analysis into the issues of wastewater among countries in the Arab region. And the focus was drawn to finding where the gaps and bottlenecks are in advancing wastewater management in the region, and try to better understand what are the components beyond the domestic unit, and to look into existing monitoring mechanisms. As you may know, UN Habitat, together with the Organization of UN Organization of Health, the WHO World Health Organization, are responsible for monitoring SDG indicator 631, which is the proportion of wastewater safely treated. So we have arranged a number of regional collaborative frameworks and programs of webinars to really look into the details of specificities at the regional level on wastewater treatment and wastewater management and monitoring, so that together with ACWA, UN Habitat, with other partners, could develop a specific capacity development program to support water and sanitation utilities in the Arab region. So we are taking your advice, your wise words from the experts and the institutions that are contributing to this series of webinars to understand what are the challenges and the drawbacks in the region, especially for utilities, in complying with wastewater monitoring requirements. The choice of this third webinar on governance and policies is particularly relevant because even those countries with sufficient legal instruments, sanitation regulation and management are still constrained by gaps due to unclarified roles and responsibilities. Many countries still do not have sufficient regulatory mechanisms, including the presence of standards, monitoring, and performance reporting for oversight regulation. However, enforcement and sectioning remains low in many countries. This is why, through a selection of cases from the region, we hope that this webinar will really shed light into the current or existing opportunities to improve governance and regulatory frameworks in the Arab region, and take it from there into really developing an enabling environment for more financing and investments into the sector. So we really look forward into the results and the outcomes and the conclusions of this series of webinars. Thank you so much in advance for all your inputs and contributions into this broader regional discussion. And we look forward to the follow-up, as Engineer Khaldoon rightly said,
there is a lot to do, and UN Habitat is committed to be a partner of Arab institutions, in particular ACWA and the Arab Water Ministerial Council, into any action plan that will come out of this series of webinars. So with this, I welcome all of you and wish you very fruitful discussions. And by the way, Khaldun, please feel free to use the Arabic language. This is your for the discussions. Okay. I think in the only English-speaking participants. So please feel free to have your discussions in Arabic. If you Okay, thank you for your kindness. Your speech emphasized a very important issue. Building capacity, which ACWA main task in the region. Actually, we always do assessment for all the needs of the Arab water utilities and ministries. And we are updating it every year, annually. I think during this, we'll also again make assessment after this webinar to see what are the priorities to build our building capacity program, and depending on the outcomes also of these webinars and the remarks of all the participants. And again, all the outcomes of these webinars and the coming one and the remarks for everybody will be, and the case studies will be put in the report. And after that, what's the lesson learned from all our speakers in the last 3 webinars and the coming webinar for the decision maker. Thank you, Jose. And now we'll come to His Excellency, Dr. Hazem al-Nasser, a former Minister of Water and Irrigation in Jordan, and also former Minister of Agriculture. For some time, he was having the 2 ministries together, and we were trying to help, as he always helped everybody in the water. He's also the chairman of the Middle East Water Forum. Middle East Water Forum is also a partner of ACWA, knowledgeable partner, and we organize many webinars, thematic one, which was very successful and will be continuing in the future. He's also the chairman of the board, the General Assembly of ACWA. General Assembly, where all the members are meeting. He's an international key expert in water and wastewater management, in water governance. He's the best from those people who talk about groundwater modeling. Mr. al-Nasser has many researches and has many publications. I prefer to speak from him, to listen from him. Please, Your Excellency. Hello. And do you hear me? Yes. Hello. Yes. Now, yes, sir. Thank you. There is we can't hear you, Your Excellency. Hello? Now, again, it's interrupted, Your Excellency. okay. It's okay now, please, go ahead. Network is okay from my side, I think, yeah? Now you hear me okay? Yeah, it's okay, sir. So thank you, Mr. Khaldun, Excellencies, ladies and gentlemen, dear participants. First of all, I would like to thank you for organizing this event. In parallel, I would like also to thank UN Habitat for contributing to one of the major areas that we have deficiency in the Arab world. I will elaborate on 3 major elements related to the subject of the webinar. Importance, which was mentioned by many of my friends and colleagues. Policies related to wastewater
treatment and reuse, as well as governance. Well, the importance of wastewater treatment and reuse in general in the Arab region comes as a response to water challenges related to the fact that we are in the Arab region trying to use the treated wastewater as a substitute resource for fresh water to cope up with the increasing demand at relatively modest and affordable cost. On top of that, we are also concerned with the environmental and health aspects of wastewater treatment. Unfortunately, in the Arab world in general, we are lacking behind in terms of treatment and wastewater reuse. 82% of the wastewater in the Arab region is not being treated. And if you compare this to the high-level income, is just 30% is not being treated and reused, which tells you about the long way that we have to go in terms of efforts, financing, infrastructure, etc. So this sector or subsector of water, and let me start with policies and then governance or vice versa, because each of them is affecting the other. In terms of policies, there is some kind of clear vision when it comes to water utilities and water ministries. And this wastewater policy comes to the level of coverage of networks and collection, etc. You will see Jordan, they have a policy of 70%. Saudi Arabia, maybe 50%. Egypt, maybe 70% or whatsoever. But there are certain distortions in the policies related to the water treatment level, whether we go for secondary, tertiary, plus, or even crystal water. Unless we reach crystal water level, which is tertiary plus RO, the wastewater reuse is not a real substitute for fresh water. But this associated with high costs. But maybe these days, it's worth doing it. And it's much less in terms of environmental damages and financial costs rather than developing a new desalination water. So this is a major policy distortion, which is the water treatment. The other policy distortion is related to the reuse, which is how to use it. Restricted agriculture, non-restricted agriculture, industrial water. So here we have a vague area, gray area. And there is also overlap between restricted and non-restricted agriculture with all associated health and environmental impact. Policy issue related to the treatment and reuse of sludge. And the Arab world is really lacking behind in terms of sludge reuse and especially for agriculture or land improvement or whatsoever. I don't treat any sludge. We in Jordan tried many times to include this industry, to include this as a fertilizer for the marginal land, but actually we failed. So this is a major policy issue when it comes to sludge and sludge reuse. Now we go back to the governance. The wastewater treatment and reuse in general has a poor governance. And this is a reflection of the distortion in the policies, because governance is a set of laws and bylaws that govern the reuse and treatment, etc. Why the governance is poor again? Because we have so many entities contributing to the reuse and treatment and reuse, starting with water ministries and utilities. Then we have the ministries of environment. Then we have the Ministry of Health. Then we have the Ministry of Agriculture. So the governance is distributed among all these entities, which resulted again, in addition to the distortions that I mentioned in policies, again, in terms of how this governance being done,
among 4 or 5 important entities. The environment, they want to have their guidelines with poor enforcement on the ground, as it's the case in most of the We can't hear. Now you hear me? By the way, it's not from my side, Khaldun, it's from your side. I'm not hearing you. Now I'm hearing you. Yani my colleague is muting me. What to say? Okay. Okay, So just please let go me ahead, finish in Your 1 minute. So Please take your so the time. poor governance comes from the sharing of responsibilities and the overlapping of the laws and bylaws of the 4 or 5 entities. In other words, wastewater in waste agriculture, neither utilities of environment, not the Ministry of Health. This added to the confusion when it comes to poor governance related to wastewater treatment and reuse. And by this, I will end, Engineer Khaldun and dear participants and speakers, and thank you very much for inviting me to this vital webinar. Thank you. Thank you, Your Excellency. Dr. Al-Nasser raised very important issue out of the technical part of the reuse and wastewater. His Excellency talk about the governance, then we talk about legislations and policies. And this is the crucial issue that the Arab country is facing. Unless there is good standards for every use, should be a bylaw for, like we had in the groundwater monitoring in Jordan, which controlled the industrial, wastewater, everything. And again, where and what we have to do in going for unrestricted water irrigation. For that, I think we'll be coming to the concept of the sanitation safety plan. Now, which ACWA is concentrating. We started with one project, it was Rewater. I think at the closing, Dr. Nisreen will talk a lot about what we did and what we are thinking in the future. It's not necessary only to treat to tertiary level, but we have to take the water, effluent water, which goes from the toilets or industrial, as His Excellency Al-Nasser said, or commercial buildings, through the collection system to the treatment, to a good treatment, and taking care about the standard of treatment and building the capacity of the people, go to the land and measure the risk on soil, on end users, and finally the product. To summarize, from toilet to table, from T to T. Thank you, Your Excellency, and I think some of the terms we should keep in mind that we have to look again and revise all the legislations and the standards and regulations. Hopefully that ACWA will take care about this in our future policies. Now we'll go to our keynote speaker, Dr. Walid Abdurrahman, the old friend of ACWA. Walid is professor in water resources in King Fahd University, and he's the vice chairman of Arab Water Council, and he's member of the board of ACWA presenting Saudi Arabia. He's a well-known expert. He has many researches, many policies, many papers. He will be presenting about the
industrial wastewater in Saudi Arabia. And by the way, Saudi Arabia, they have special commission talking about the industrial wastewater and how they are using it. It's very rich, I think, experience. The floor is yours, Dr. Walid. Okay, I will share the screen now. You know, my presentation, عطوفة المهندس خلدون، هل أعملها شيرنج أو من عندكم تعملوا لودنج للبرزنتيشن؟ تفضل. لأنه أنا I want to share the screen, but he says that the organizer is preventing me from sharing the presentation. Nobody can do. No, it's here. It is, you know. Share now. Okay. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأكرم المرسلين. إنه لشرف عظيم أن أكون معكم في هذا اليوم، أصحاب المعالي والسعادة، الزميلات والزملاء الأعزاء، لنتكلم أو لأتحدث عن موضوع هام، وهي قصة نجاح المملكة العربية السعودية في إعادة استخدام المياه الصناعية المعالجة بنسبة تقارب 100% خلال 17 سنة الماضية. تجربة ثرية، وأنا شخصيا عشت هذه التجربة منذ عام 2006 وحتى الآن، بصفتي ليس أستاذا لهندسة موارد المياه وإداراتها، ولكن أيضا بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي لكبريات شركات المياه والطاقة في المملكة وفي المنطقة العربية، أكوا هولدينج وأكوا باور ومياهنا. وكنت يعني لي الشرف في المشاركة في تأسيس أكوا منذ انطلاقتها مع عطوفة المهندس خلدون. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي وصديقي العزيز عطوفة المهندس خلدون، وأود أن أنوه في هذا المقام إلى جهوده المتميزة منذ تأسيس أكوا حتى الآن في نشر المعرفة وفي رفع كفاءة مستويات إدارة المياه والصرف الصحي في المدن العربية. وهذه حقيقة يجب أن نتحدث عنها دائما، وأن ندعم جهود التي تقوم بها أكوا بجهود جماعية، وعلى رأسها عطوفة المهندس خلدون. التجربة السعودية التي أود أن أتحدث عنها، وسوف أنتقل للحديث باللغة الإنجليزية الآن. Ladies, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is my honor and pleasure to be with you today to share with you a unique experience of Saudi Arabia for achieving total reuse of produced and treated industrial wastewater in all industrial cities by adoption of advanced governance framework in Saudi Arabia. The contents of the presentation, I will just speak briefly about the causes of failures in wastewater reuse schemes in some Arab countries and other countries, and then the adoption and implementation of advanced governance framework for total reuse of treated industrial wastewater in all industrial cities in the kingdom. Third, I would like to share with you about our experience in water use implementation and the gain benefits, and I will conclude my presentation in describing some conclusions and recommendations. And as Mr. Khaldun and His Excellency, also other excellencies, Dr. Hazem, Dr. Abdul Qawi mentioned about the causes of failures in wastewater reuse, I think, and in spite of all hard efforts and all investment scheme by water agencies in many Arab countries, I think, and also in many, arid countries, to maximize wastewater reuse, to satisfy the growing demands and to fill the gap in water shortages, the achieved targets for reuse remains limited
and it is not far less than the expectations of national planners and decision makers. I think, to me, this has been mainly attributed to the absence of sound governance frameworks that are required for implementation of the reuse of treated wastewater, including deficiencies in policies, strategies, organizational structures, institutions, framework, and lack for financial and technical capacities. Adoption of how we adopted sound governance frameworks for total treatment and reuse of industrial wastewater in Saudi Arabia. You know, in the 80s and 90s of the past century, and also, you know, in the beginning of the century, I can say hundreds of conferences, you know, held in the Arab region. And all of us, professors, decision makers, planners, we talk about wastewater reuse. And we have, you know, in some countries, we have really deficiencies here and there, but still we have wastewater, treated wastewater. We put investment, we put, many efforts, capacities, everything, but we be not able to achieve the target of wastewater reuse. But for Saudi Arabia, I can say that really the wastewater reuse during the 80s and 90s was very, very limited. But at the beginning of this century, you know, due to rapid expansion and development, economic development of urban industrial sectors, you know, we have really shortages in domestic, industrial, and agricultural demands, and you know the reuse of wastewater has become a major issue in our national water strategy to achieve secured or secure water security, sustainable water security in the country. And we feel that the major issue here is related mainly, we have financial capabilities. We treat our industrial wastewater, we treat our domestic, but we are not able to do it. As His Excellency Dr. Hazem mentioned, you know, responsibilities scattered, you know, over different agencies. We are, you know, in a mess. So we started with the very important issue. Industrial wastewater, it has really a detrimental impacts on groundwater, on marine, because unlimited or uncontrolled discharge of industrial wastewater really have really negative impacts on polluting our groundwater resources, polluting our coastal zones, and also affecting, you know, even the environment, and also have contributed to even climate change impacts. So we thought that, you know, and after deep investigation, we thought that we have to have really a sound governance. First of all, we have to have the higher authority endorsement. The higher decision maker, they should adopt and support the policy for wastewater. And we have to have really a strategy which stated clearly that treated wastewater reuse is one of the pillars to achieve water security, sustainable water security on long-term basis, according to the SDGs and according to the Saudi Vision 2030. So, in fact, you know, the pillars which of the governance frameworks for the total reuse for the industrial, we started with industrial wastewater, treated industrial wastewater in all industrial cities includes three things. First of all, we have to create, you know, in a holistic approach. We have to be very specific and spell it out. We should not be general, talking here, you know, throwing statements or advice. We have to be very clear, very specific, very accurate. So the first pillar, creation of enabling environment. Second pillar, creation of industrial wastewater reuse market.
Third, development of sound management instruments. And I have been part of that team who developed this strategy for industrial wastewater use. Creation of enabling environment includes the following. First of all, we have to have a national development of national water strategy to achieve sustainable water security according to Saudi 2030 vision and UN SDGs, emphasizing the use of treated wastewater. And that was done in the beginning of the century. Second step, we had to secure a strong political support by Higher Economic Council and Royal Decree, which was issued in 2002, emphasizing the reuse of wastewater as part of our strategy to achieve sustainable water security, including and considering PPP, public-private partnership in water sector. The third issue, which is related to creation of enabling environment, is we have to develop, or we develop sound legal frameworks for wastewater reuse. You know, I like to have more time to, to explain all these things, but I will just list it and later maybe we can discuss. Sound legal frameworks and enforcement, control over quality of collected wastewater treatment and distribution. Then identification of investment structure. This is very, very important. So we have developed really a very clear and precise, practical, visible investment structure to support reuse schemes until 2030. The second pillar, creation of industrial wastewater reuse market. I like always in our discussion, please, if you don't have wastewater reuse market, you will fail. We should not be ashamed or shy of it. You have to have a wastewater use market for industry. You have to have a wastewater use market for agriculture. You have to have a wastewater use market for landscaping, for different purposes, for district cooling, for refineries, for so and so and so. We have to create markets. These are very, very important. To create market, you should have an organization which is responsible for that market. And in this case, for industrial wastewater use, we established what we call Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones. It's called MUDUN, responsible for total development and total management of industrial cities with the required infrastructure, including contracting with the private sector. Second, development of sound wastewater collection, treatment, and reuse facilities. Very, very important to have that under the supervision of MUDUN. Third, development of water regulator and enforcement agency. So you have to have a regulator to oversee and to be the judge and to control all these issues. Fourth, the use of advanced and effective approaches in wastewater use, such as closed water cycle, or some people, they call it zero liquid discharge. So we have to use really a visible advanced technology for that. The third pillar, development of sound management instruments. What we mean by sound management instruments, I like always to spell out. I don't like to throw general statements. We need to do that. We have to be really very specific in a holistic approach of what we are doing, because you can follow, you can define your KPIs, you can control. So the development of sound management instruments include, first of all, development of bankable BOT projects. And this is very, very important, because the private sector will not come. You cannot attract him if he is not able to make some money. To attract skilled and qualified private sector participation through PPP and for mobilization of additional financing. In the beginning, by the way, when we started this business, 2006, only one BOT bid, went for Jeddah Industrial City. All of them, including international private sector, they shy away from it. The only company is Aqua Power and Miyahuna, which I used to chair, and myself, I developed the first BOT contract, and it was very, very profitable
And really after that, a lot of, competition and, national and international private sector and banking agency, they came to the platform and they've been, a key player in this issue. Second issue, development and execution of transparent RFPs for wastewater treatment and reuse, bidding processes and contracting to gain private sector confidence. Development of fair regulated water tariff. This is really very important because when you sell the treated industrial water to factories, you have to have really a fair tariff. And you have to ban the use of other water resources for those industries. They have only one source, is the treated industrial wastewater. And the regulator is responsible to judge, how much the cost, how much the profit margin, and so on and so on. And the last two important issues related to sound management instruments, setting sound KPIs for effective monitoring of the implementation of the BOT contracts, and sound customer service for ensuring good quality services for the industrial plants. We have to be fair. You have to be fair between the users, between the producers, between the manager, between the developer. This is a very important equation, and to respect all the key players. I think large-scale water use industrial cities, the first and the only bid submission by private sector for the industrial city of Jeddah was, submitted by Miyahona Company in 2006. And I was, involved heavily in developing the first, BOT. And, the Mudun, they waited so many months and not a single private sector company, national or international, came to the picture. And they're scared. But we put our bid on the table and we proved that it is going to work, and it worked. Alhamdulillah, now all industrial cities, are running, and the wastewater is treated and reused by private sector through BOT contracts. And this story has been continuing since 2006 until now, 2022. The time is short. Just I want to say examples of the benefit of the reuse of a treated industrial wastewater, and in addition to, protection of the environment. We have saved, in two small industrial cities in Dammam, we saved about 28 million cubic meter of desalinated and transported seawater, desalinated seawater and the groundwater to those industrial cities. In those two small industrial cities, we saved about 855,000 megawatt hour per year, worth of saving 1.6 million barrels of oil, worth for about $160 million, considering the, the oil price at $100 per barrel. This is in addition to reduction of gas emission, which really having positive impacts on climate change. I think we have so many, benefits which I can still add and talk about it. I think the successful expertise or experience of the kingdom in the treatment and reuse of all produced industrial wastewater in the kingdom attributed, I think, to me, to the adoption and implementation of sound governance frameworks. Second, I think the above accomplishments help the kingdom in saving large volumes of groundwater, desalinated, transported seawater, and this have contributed to saving also a lot of energy, and also in meeting, the Saudi Vision 2030 and the SDG, United Nations SDGs. I think the gained expertise of Saudi Arabia, I think, is a good model for other Arab countries and also other developing countries worldwide. Thank you for listening, and thank you for giving me this opportunity to put on the table our expertise. And this, we are now implementing it in domestic industrial wastewater reuse, for desert greening and for agriculture, and also for district cooling. It is not only confined to industrial wastewater use. Thank you very much.
شكرا سعادة الدكتور وليد عبد الرحمن. وحقيقة احنا اعطينا تقريبا 4 دقائق اضافية لانه هذا يونيك كيس وبيستاهل انه ينعطى الوقت حتى ناخذ ونتعلم الاشي الكتير اللي صار في هاي التجربة. في الأردن في عنا تجربة بس متفرقة. في عنا كنترول على الاندستريال، وإحنا في الجمعية العربية لمرافق المياه أخذنا هذا الموضوع باكرا، موضوع الاندستريال. وبذكر إنه أيام ما كان معالي الدكتور حازم وزير بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، مجلس الوزراء كلف الجمعية حصريا إنه نسوي انفنتوري وتقييم لقطاع للصرف الصحي، عفوا الصناعات المربوطة على الصرف الصحي، وعملنا ريبورت مهم والكميات الخارجة والنوعيات اللي بتطلع والتراكيز المختلفة، وضمناها في GIS ماب. برضو هاي بالإضافة للي صار بالسعودية عربية، في السعودية قضية يجب أن تأخذ بعين الجد من كل الدول العربية الأخرى. وطورنا برنامج تدريبي شاركت معنا الدكتورة مها اللي الآن إن شاء الله ننتقل إلها في تطوير برامج تدريبية لوظيفة اسمها الانسبكتر، واخذت اكريديشن من الاي بي سي الامريكان بورد اوف سيرتيفيكيشن في كاليفورنيا، ومن هيئه تنميه المهارات. وطورنا نظام لما نحكي عن الجفرنس، اكوا فولنتري طورت نظام يعني كان كونتريبيوت من طرفهم، اعطيناه لوزاره المياه والري لاعتماده من قبل مجلس الوزراء. وطبعا بعدها يعني صار تغيير في المواقع ولم يذهب هذا النظام إلى مجلس الوزراء. هذا الموضوع مهم جدا وأبعاده والأخذ فيه له كثير فوائد، ابتداء من الانبعاثات للSDG إلى آخره. نشكرك مرة ثانية دكتور. حياك الله. وننتقل الآن لزميلتنا شكرا. مها حلال شيخ. هي معها حاملة للدكتوراه في هندسة البيئة من واشنطن يونيفرسيتي، وهي باحث في مركز المياه والبيئة والطاقة في الجامعة الأردنية، وعملت كثيرا في موضوع الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وكذلك الادابتيشن للكلايمت تشينج. ودكتورة مها شاركت في اشتغلت وكباحثة في كثير من المنظمات الدولية GIZ. بالنسبة لمشاركتها بأكوا، هي نوليدج بارتنر لأكوا، وكان لنا الشرف نشتغل معها في مشروع الري ووتر. وبالمناسبة هي من الرواد القلائل في المنطقة العربية في موضوع السانيتيشن سيفتي بلان، اللي هو كلنا لما نحكي عن الريوز يجب انه نفكر في نهاية المطاف ان نصل لموضوع implementation للسانيتيشن سيفتي بلان، اللي بالاضافة من اللي حكيته من تي لتي يحتوي على كل الجفرنس والليجيسليشنز اللي تفضل فيها السادة المتحدثين اللي كأنه كلامهم من الدكتور عبد القوي للدكتور حازم للدكتور وليد. دكتورة مها تفضلي، موضوعك أيضا شيق، بيحكي عن جزء من الاندستريال. تفضلي، the floor is yours. دكتورة unmute please unmute yourself. ميوت. اوكي، شكرا جزيلا. قبل شوي كان عندي مشكله بالنت فما لحقت اخر كم كلمه من حضرتك، لكن اعتقد انه عملت تقديم. عم بجرب بس اعمل تو شير ماي سكرين. شير بيانات البرزنتيشن. تفضلي دكتورة. بس خليني اعملها ماكسمايزيشن.
Okay, the topic that I will present is a kind of continuation to what is presented previously on industrial wastewater management in Saudi Arabia, but it was like a kind of general overview. However, for this specific topic, I have selected to talk about is the way that we are managing our olive mill wastewater that is produced yearly in Jordan. And specifically, I would highlight the impact of the existing legislations on the olive mill wastewater management, taking Jordan as a case study. So just to highlight the topics that I will present, I will briefly introduce why do we consider olive mill wastewater a concern with reference to its characteristics. And then I would talk about the common management practices as related to the legislation in the olive mill producing countries around the Mediterranean, but also from other countries. And then I will present the way that we are managing our olive mill wastewater. By the way, this presentation was, or this kind of case study was already developed while I was working for the GIZ. On adaptation to climate, wastewater treatment as adaptation to climate change. And that's why you see the logo of the GIZ on the presentation. So just running to the general characteristics of the olive mill wastewater, usually it is acidic. So in this column, you can see the main parameters that might present a concern in olive mill wastewater. So the pH, it's quite acidic in general. The other thing is it contains a really high concentration of dissolved solids, which means the salinity of this wastewater is high if we are presenting it as part of the wastewater, as it is the case in Jordan. The other main concern, I would say, is the presence of high concentration of phenols, because phenols are considered usually toxic to bacteria, and biological treatment has to be considered in with precautions. We have really to take into consideration the amount of phenols that we have to load it to the system in order to make biological treatment a good option. But just looking at, so this column presents the concentration or the main characteristics of the olive mill wastewater, while you see to the right side two categories that are presented in industrial effluent that is regulated in Jordan if you want to use industrial wastewater for either discharge to wadis or water bodies. It has a kind of regulation. And if you want to use it directly for irrigation, and you can see that the pH has to be between 6 and 9. The other thing, the TDS should not be more than 2,000 milligrams per liter. And critical point is that the phenol should be less than 0.002 milligrams per liter, which is quite low, and I would say not achievable by most of the treatment methods that are known so far. The other way that we might think of when we are talking about how to manage this wastewater is if a mill will discharge the effluent to a network, we have also instructions that is issued by the Water Authority of Jordan that specifies the quality of the industrial wastewater, treated industrial wastewater that might connect or allowed to be connected to a sewer network.
and it namely specifies the value of pH to be between 5.5 to 9.5, and for phenols not exceeding 5 milligrams per liter, which is still quite low as compared with the characteristics of the olive mill wastewater. In addition to such challenges, we can also look to sulfate concentration that is usually high in olive mill wastewater, and much exceeding the limit that is presented in the instructions for connection for sewer networks. The same with fat and oil. Also, it contains very high concentration. But one of the main other challenges, rather than the quality of the wastewater, we can talk about when is this wastewater produced. Usually it is not produced all over the year, only it is seasonal production that starts on November and it ends up by January, or it does not is not produced for more than 80 days per year, which makes a kind of separate treatment and reuse or separate management for it quite complicated or maybe costly. The other important aspect is in most Mediterranean regions, this is quite a family business, and you can see lots of mills distributed all over the region, which makes its centralized treatment or treating it in one wastewater treatment plant is rather difficult or not feasible. So two main challenges. The first one is the quality of the wastewater itself, of the produced wastewater, and the additional challenges are rather related to the, it is not a continuous flow of wastewater, and the scatter of the olive mills around the countries. So just to look for common management practices, that the table on the right side is showing the, according to the World Atlas on that is in fact issued regularly, periodically. Those are data from 2017. It shows the amount of produced olive mill wastewater, produced metric tons of olives, and we see Spain, Italy, Greece on the top. Jordan, I think it's 11th or 12th, but from the Arab region, we can see Tunisia, Morocco, Syria, and Egypt. Also, Algeria are main producers of the olive oil. And just to make sure just to put ourselves within the bigger context of I mean, if we want to look for better management options in Jordan, it is very important to look also to what is occurring in other countries that are producers of olive oil. So we have to look into the regulations. There is no regulation that is produced by EU that is compulsory for any of the olive producing countries to show how to manage or how to regulate this wastewater. For example, so each country has its own regulations. And just to take an example, Spain, for example, they did not have any regulation before 1981. They were discharging to soil and water bodies, and then they shifted between 1991 and 1992 to different types of olive mills that produces only one waste stream and reduces the amount of olive mill wastewater. So they changed most of their mills. However, in any case, they do not consider what is produced by the olive oil mill
as waste. Just to see, Article 7 of Decree 4 2011 of the Regional Government of Andalusia allows land application with rates not exceeding 50 meter cube per hectare per year. So in fact, they allow using it directly to soil, but they limit the amount that can be spread over the soil. And the other thing, they put a certain restriction on when to use it. So anyone who would use it should have to make sure that no surface runoff is produced and no leaching to soil water table is produced, or no leaching at all. Just looking to the number of olive mills that they have around 1,700 olive mills, and they have constructed, as a government, they constructed around 1,000 evaporation ponds. So on average, like every 2 mills, they have their own evaporation pond to get rid of the olive mill. Going to Italy, for example, the regulation allows spreading of up to 50 meter cube per hectare per year. Again, they allow the direct land application without any kind of treatment, but they have to make sure that the rate of application has to be between 50 and 80 meter cube per hectare per year. And land application is a common practice in Italy. In Greece, it's a little bit, they were regulating it at a later stage because until recently, direct discharge into adjacent aquatic environment was taking place. And recently, the management is left to each district in situ. And usually they use evaporation pond as the most commonly applied option. Portugal, for example, they also allow using it on soil directly without any kind of treatment, with a rate that should not be more than 80 meter cubes per hectare. Before, just in Jordan, for example, we are not allowed to use it for land application. The way that is managed currently, before each milling season, each mill has to apply to the Ministry of Local Administration to get what is called a facility yearly license. Before its operation, they have to get a license to operate, because sometimes they have like added another line for to expand their work or whatsoever. But in any case, they have to apply for the Ministry of Local Administration to get a license. At the same time, they have to get an approval from the Joint Services Council to access a disposal site. So the mills usually discharge the olive mill wastewater in specific locations that is already determined by the Joint Service Council, and they have to get, each mill has to get an approval to access this disposal site, and usually they pay for the management of the olive mill wastewater, and they get coupons for that. So each transportation, whenever they want to access the disposal site, they have to show the coupon and they have to sign it at location. At the same time, the Ministry of Agriculture, they do a kind of facility inspection to make sure that the mill has a certain place to store, or not really store, but I mean to store temporarily, like for 2 days, 3 days, depending on the mill and the size of the storage tank. So they do a kind of inspection to check that all important aspects are there, including the presence of a good and healthy storage facility. Now, during the milling season, tankers usually transfer the olive mill wastewater to the designated disposal site, and they are only paid when they go for round trip. So they have to discharge it at the site, and then they get paid by the olive mill owner. At the same time, the Ministry of Environment has the mandate to do inspection
after the milling season, but also during the whole process. Now, the main challenges that is faced in this model is that, or I see that is faced in this model is that there is no real full control on the transportation. Sometimes the tankers, they just dispose it in the nearest sewer network, particularly during night. However, now this is much better regulated due to the fact that the Ministry of Environment enforced the installation of GPS system in each tanker, and they really follow most of them. I think they already covered more than 60% of the tankers so far. Their program is to cover 100% of them, and usually they are supported by الشرطة البيئية اللي هم environmental police, maybe if I'm not Environmental rangers. yeah, exactly, the environmental rangers. Dora, you are exceeding 1 minute, please. Okay, just try to close, please. Okay, I'm not able to move on. Yeah, go ahead. Okay. It's okay. Okay, I will skip this one, but this is just to show the coverage of the olive mills around the kingdom. 70% are in the north. Now looking to the possible scenarios, either we manage the existing situation, meaning that we accept what we have. So just to look here, we have a site in the north to receive the olive mill wastewater, south in the middle, Humra, and south and a site in the south, which is Al Lajoon. So only 3 sites we have. The way that we may think in the future, either we have to manage the existing situation by improving the monitoring system on the tankers and increasing the amount of evaporation or receiving sites, disposal sites, or we may think of decentralized treatment options and connecting to effluent of wastewater treatment plant, or decentralized treatment and reuse around each mill. Resource recovery, you can see lots of work on that, but it is not commercialized yet. Land application is still not regulated. My recommendation is to be regulated in order to support the efforts to make it easier, to make life easier for the government, for the controller, but also for the olive mill owners. Just 2 slides and then I will conclude. The first, this one is showing the cost of transportation that is around 4.12 to 5.22 euros per meter cube, and this cost estimate is for transportation and for receival in the specific disposal sites. Regarding decentralized options, as I mentioned, it is very complicated wastewater, difficult to be treated in one treatment option. Combination of treatments has to be included, which is out of the capacity of the olive mill owner, and I think out of the capacity, it needs very skilled operators, I would say. Now, just looking to the cost again, even if we combine different treatment options, still we have the cost of treatment is quite very high, and usually the membrane treatment produces very high quality effluent. However, the treatment cost is around 31 euros per kilogram of COD removed, and this will end up with 44,000 JD per day for managing this wastewater, which is away from the capacity of our mills. As a concluding remark, we really have to improve the control and transportation on transportation of this wastewater, because this option looks the most feasible option. The only thing that might be improved is to consider additional disposal sites.
The other very important point is to allow for land application because many studies, even in Jordan, locally that is done from different universities, particularly in the south, showing no real negative impact over few years of land application of olive mill wastewater even for agricultural production. This might be a feasible option, has to be permitted. And the other thing that I forgot to mention is that liquid waste in Jordan, we do not have any certain authority that is taking care of liquid waste. It is not part of the role of Ministry of Local Administration. If we look to their regulations, they are not responsible for that. Apparently, they are doing that for olive mill wastewater just to help in solving this major problem, I would say. And the only thing that is needed is to improve the current situation of the disposal sites and control on transportation and by the Ministry of Environment. And thank you. So just to summarize, allowing land application, this has to be considered, and improving the current situation by putting better control on transportation of tankers to make sure that they go to the disposal site and improve the situation at the disposal site. Thank you دكتورة يعطيك العافية. حقيقة موضوع الزيبار موضوع يعني مر عبر 20-30 سنة بعدة مراحل وانتقلت صلاحيته من جهة لجهة. كان زمان وزارة المياه وسلطة المياه هي التي تتابع، وبعدين لما أجت البيئة صار يعني المهم. الزيبار مشكلته زي ما تفضلتي دكتورة لما يجوا يلقوا بالمناهل، بالتالي بقايا الزيت يذهب لمحطات التنقية، وأنت خبيرة التنقية المعروفة في الأردن. هذا بمنع عملية التنقية بحد ذاتها. اثنين، بعد ما يخرج الزيبار وإذا وصل للنبيع قد يؤدي إلى مرض الكبد الوبائي لما يتناولوا الناس هذا المي. حقيقة في موضوعين، احنا المخالفات في مياه الشرب ضبطت من قبل وزارة المياه بأنه من المصدر لما يعبي يسوي سيل مع ورقة بالكمية والمصدر، لا توصل المكب إن كانت الإكيدر في الشمال أو بالشون الشمالية أيضا وبالجنوب. أظن نفس التعليمات هذه لازم تطبق، ولكن المشكلة من يراقب. المتضرر هو مياه الشرب، والصاحب الولاية القانونية هي البيئة. وبالتالي بحقيقة زمان كان في قوانين الطوارئ كانت تعالج هذا الحكي، بعد ما ألغيت أصبح في فراغ بهذا الموضوع. وكل الصناعات إنه كيف تلزم، لأنه صار في محاكم وفي إثبات حالة وما في إثبات حالة إلى آخره. فهون بنرجع بنقول عن الجفرنس وإعادة التشريعات. وأيضا يجب أنه يكون، أنا برأيي قد يكون قانون لكل الناس اللي بيهتموا بالمياه، ينظم علاقة زي ما تفضل الدكتور حازم أيضا بين الصحة والبيئة والمياه والزراعة. موضوع مهم جدا. وهون بدي أنوه لموضوع كنت أتمنى أنه ناس يكون في كونتريبيوشن، موضوع الفارماسيوتيكال اندستري أيضا المربوطة، ووجود بقايا الأنتيبيوتكس اللي بتذهب لمحطات التنقية وتأثيرها. من هذا المنبر بدعو إلى كل الباحثين والمهتمين أيضا يدلوا بدلهم ونبدو نلاقي كمان أوراق عمل تنظم هذا الموضوع. شكرا دكتورة. ونذهب الآن إلى متحدثنا الدكتور فيصل العذاري. في questions and answers، عفوا بعدين بنذهب للكيس ستاديز. مهدي، في أسئلة؟
استاذ مهدي. تمام، يعطيكم العافيه جميعا. راح نبلش. فراس لو سمحت. فراس بعد اذنك unmute yourself. فراس يعقوب. تمام، في عندنا جلال حلواني، تفضل. دكتور جلال تفضل دكتور. نرحب. خير. اهلين. الله يبارك فيكم، يجزيكم الف خير يعني، وشكرا للاستاذ خلدون وللدكتوره مها واكيد للدكتور وليد على المحاضرات القيمه اللي شيء يعني اتحفونا بها يعني موضوع. بدي سؤالي موجه للدكتوره مها فيما يتعلق بموضوع طبعا الزبار، لانه نحن عندنا دكتور عرف حالك. معروف يعني جدا. الله يبارك فيك. جلال حلواني استاذ في الجامعه اللبنانيه يعني، وطبعا من الباحثين في موضوع البيئة والمياه يعني. أنا مدير مختبر علوم البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية. فكنت عم بتكلم على موضوع الزبار، لأنه نحن عندنا في لبنان عندنا مشكلة دائمة قائمة فيما يتعلق الزبار. مثل ما تفضل الأستاذ خلدون وقال أنه نحن الزبار يعني يتخلص به في الأودية ويصل إلى مصادر المياه، ودائما محطات المياه عندما يصل يعني الزبار هو بنعرف انه فيه يحتوي على الاسيد اوليك، ولا يمكن محطات معالجه المياه الشرب ليست مجهزه لهذا الموضوع، فنتخلص يوميا نبقى بدون مياه لاكثر من 4-5 ايام حتى تنتهي هذه المشكله. يعني هلا في بعض البحوث التي تجري حول موضوع استعمال الانايروبيك دايجستشن حتى نعمل فالوريزيشن لموضوع الزبار، بحيث انه يتم توليد طاقه يعني البيوغاز، وهذا الشيء يساهم في تخفيض موضوع فاتوره استهلاك الطاقه، وبنفس الوقت يعني يخفف من حجم الزبار، بحيث انه بعد عمليه الهضم اللاهوائي ما يتبقى يمكن ان يذهب الى مطمر صحي مطابق للمواصفات البيئيه وما يكون هناك في خطر. هل هذا الموضوع مدرج في الاردن، على اعتبار الاردن هو سباق في هذا الموضوع؟ وهل هناك من تواصل مع تونس، على اعتبار أن تونس مثل ما تفضلتي هي من البلدان اللي متقدمه جدا وعندهم مركز بيوتكنولوجيا لمعالجه الزبار؟ هل هناك تواصل معهم؟ شكرا لكم جميعا. شكرا لسؤالك دكتور جلال. بالنسبة للشق الأولاني اللي خاص بأنه الانيروبيك دايجستشن في الأردن، هل تم طرحه على الطاولة للمعالجة؟ نعم طبعا. هلا معظم البيبرز اللي موجودين في النهاية عمله بيشيل تقريبا من الحمل العضوي من السي او دي تقريبا 60%، الفينولز بيشيلهم 55%، فانت بضل عندك كمان المنتج النهائي. بدك تعرف هلا انت اقتراحك انه يروح تمر صحي، واللي هي ممكن، بس بيكون الهدف عندك هون استخراج الطاقة وليس مثلا إعادة الاستخدام. الهدف محدد. النقطة المهمة اللي ليتلي صارت في الأردن إنه في كونسيدريشن من KFW على استخدام واحدة من محطات في عنا. إحنا المشكلة الحقيقية أكثر من مياه الشرب إنه هم بيجوا بيفتحوا مناهل الصرف الصحي وبيكبوا بموت المحطة. هلا مجرد ما دخل صهريج واحد، عارف تقريبا في أكثر من كل سنة تقريبا إلا ما تشوف لك محطة قاعدين واقفين على رجل واحدة، مش عمالهم بيناموا لأنه البكتيريا ماتت وعمالهم بيجربوا يجيبوا بكتيريا من محطة تانية. فبالتالي أكثر ناس بيعانوا زي ما حكى عطوفة المهندس خلدون هي السلطة نفسها اللي هي المشغلين لمحطات التنقية. فهلأ المطروح واحدة من الخيارات المطروحة واللي اندرست وبيحكوا عنها فيزيبل في دراسة مؤخرة للKFW لواحدة من المحطات في الوصف الشمال، إنهم يعملوا زي كودايجستشن، يعني يعالجوا السلاج اللي بيطلع من المحطة زائد سلاج بيطلع من محطة قريبة زائد مياه الزبارية اللي بتيجي على المحطة بتدخلها. هلا المشكلة في هذا الحكي بنرجع على الليجيسليشن مرة تانية. أولا سلطة المياه إذا بتتفرج على قانونها ليس المانديت تبعها أبدا ما له دخل بالمياه الصناعية، وظيفتها تقدم السيرفيس تبع إنها توزع مي
تجمع الويست ووتر وتعالجه، هاي وظيفتها، هذا شغلها. مياه صناعية ما إلها علاقة فيها مطلقا. فهلا أنت لما تفتح الباب، أنا قناعتي لما بدك تفتح الباب لاستقبال مياه الزيبار معناتك بدك تفتح الباب لاستقبال مياه عادمة صناعية أخرى، ورح تفتح الباب في محطات تانية لبقية المعاصر الطالب إنه تدخل هاي البروسيس جوات محطاتها. أنا لو كنت بشتغل في سلطة المياه ما رح أقبل أبداً أستقبل مياه زيبار، لأنها خارج عن صلاحيتي، مش وظيفتي. ليش بدي أدخل لحالي عبء إضافي؟ بالجانب المقابل اللي عماله بيدافع عن هاي النقطة بيقول طب ما هي بدخلوا الليجل رايح واصل المحطة. أنا قناعتي إنه ريجوليت وكنترول، يعني وزارة البيئة عليها دور مفصلي في موضوع الكنترول بالجي بي اس على التانكرز، ولازم يكون في عقوبات عن جد رادعة. عندك نظام عقوبات لازم يتفعل كويس كتير علشان يحدد وين يروحوا. أما إنه تدخلها على المحطة وتعمل كوداجيشن جوا المحطة زي ما هو مقترح، أنا قناعتي ما رح تكون تجربة كويسة، أو أنا لا أحبذها، لأنه ما في عندك غطاء قانوني يلزم، يعني ما في شيء تريجوليت هذا الموضوع. فلا للاند برودكت ولا لاستقبال مياه الزيبار، ليست من صلاحية واج. فهو بيعتمد طبعا كجواب مباشر لسؤال حضرتك انه ايش الريجوليشنز الموجودة عندكم. هل هذه مياه الزيبار من مسؤولية مين اللي بده يقوم بعملية معالجتها، مين بده يعمل كنترول عليها، هذا اللي بيحدد بالضبط كيف بدك تروح بأنو اتجاه. الشق الثاني من السؤال كان بخصوص التعامل مع تأكد من تجربة تونس. صحيح أنا مباشرة تواصل مباشر مع الزملاء في تونس مع معرفتي لهم، وهذا تقصير مني ما تواصلت معهم. اللي عملته كان هو literature search عشان أشوف الريجوليشنز في الدول المختلفة، علشان كنت بدي أحاول أو في محاولة للإقناع إنه اللاند أبليكيشن ممكن يكون good option للتخلص من مياه الزيبار، لأنه الأماكن المخصصة لاستقبال مياه الزيبار ما عدد تكفي ولا تتسع، وما فيها مساحات إضافية علشان تقبل مياه زيبار إضافية، فعندهم مشكلة حقيقية في الموضوع. شكرا. إذا سمحتوا لي دكتور جلال ودكتورة مها، هلا احنا يعني الجود نيوز ان شاء الله خلال الاسبوعين القادمات راح نوقع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين اللبنانيين، وبالذات التاسك فورس المعنية بالمياه والصرف الصحي، والدكتور جلال أحد هذه الفريق. مشكورين. نعم سيدي. مشكورين. لا العفو. فأكوى كونها البوتقة العلمية، خلينا نقول لكل الخبراء، خلينا وعندنا احنا تكنيكال وركينج جروب، يعني تجربة السعودية تدرس، اللي تفضلتي فيه انت، موضوع الكيميكالز اللي بتطلع من الصناعات الدوائية. خلينا نفعل التكنيكال وركينج جروب هاي ونحط الأفكار وندور على نسوي بحث، وممكن اليوان هابيتات أو غيرها، نسوي بحث لكل المشاكل اللي تعنى بهذا الموضوع، وبنرجع نقول إنه الحل هو عنوان هذا الويبينار، الجفرنس الليجيسليشنز. لو عندنا قانون مياه في الأردن بيحدد العلاقة بين البيئة والصحة والجميع، بس التضارب وبكل القوانين تلاقي أكثر من جهة مسؤولة، وبالتالي بتضيع المسؤولية. الكنترول اللي سويناه بالمي قد يطبق على الصرف الصحي، إن بتطلع من المحطة بده يختم وبده ينحسب كم متر تيصل للمحطات الصناعية زي الكيدر أو اللاجون أو الشون الشمالية أيضا. ولكن يعني حتى القوانين ما بتمنع مخالفين. إذا خلينا نحكي كتوصية إذا بتحبوا إنه بالنهاية نفعل التكنيكال وركينج جروب بهذا الموضوع المهم، ونحاول نحط الوريرز تبعنا ونسوي لنا أكثر من اجتماع فيرتشوال ونحط الأفكار، وبالتالي نطلع بكونسبت نوت
نلاقي حلول، ندرس ما هو موجود الليسونز ليرند وما يجب أن نفعل في المستقبل. إذا بتفضلوا تسمحوا لي نسجلها كملاحظة. ان شاء الله. إن شاء الله سيدي. عندنا هنادي مهندس، عندنا هنادي، تفضلي. الأخت هنادي تفضلي. ألو. ممكن عندك مشكلة في المايك مهندسة هنادي، ممكن إذا بتحبي تكتبي السؤال على الشات وإحنا بنقرأ على المهندسين. شكرا. أي حدا عنده استفسار، إحنا معنا ممكن مجال لاستفسار ثاني أو بنكمل الأجندة لليوم. حدا عنده استفسار ممكن يعمل ريز هاند. تمام مهندس، نبدأ نكمل. تفضل. شكرا. في عندنا عفوا في عندنا وفاء، تفضلي وفاء. تفضلي أخت فداء وفاء. ممكن أنا ميوت لو سمحتي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا المهندسة وفاء شحادة من وزارة المياه والري، مدير البيئة والتغير المناخي. أشكركم وزارة جزيلا. المياه والري الأردن. نعم. تفضلي لأنه أكثر من عندنا بنفس الاسم. تفضلي. أشكركم جزيلا وأشكر أستاذتي الدكتورة مها حلالشة وجميعكم أساتذتنا ما شاء الله عليكم. بس تعقيب بالنسبة لموضوع الزبار، إحنا كنا مكلفين، طبعا حضراتكم بتعرفوا إنه مثل ما تفضلت الدكتورة مها، بالنسبة للأراضي اللي كانت مخصصة لاستخدام مادة الزبار في يعني كبونز كإيفابوريشن بونز، الكل بيعرف إنه تقريبا بطل في عنا مساحات في الأردن تتسع لهاي الكميات الموسمية، حتى لو إنها موسمية لكن هي كميات كبيرة لا يستهان بها. فبالتالي كان في تشكيل من جميع الوزارات لتيم وطني حتى إنهم يحددوا مساحات إضافية، وهي كانت بس المطلوب لهذا الموسم من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد فيما بعد. فقمنا بتحديد منطقتين، واحدة في الإكادر والثانية في منطقة الجنوب، وهلا العمل جاري على انه العمليات الكونستراكشن لهدول القطعتين. هلا بالنسبه للحلول طويله الامد برضه بعثت وزاره الزراعه لجميع الوزارات حتى انه يتشكل فريق وطني بهذا الخصوص، وبالتالي فانا ما بعرف يعني اكيد يعني لازم يكون في فريق كمان تكنيكال، يعني الدكتوره مها اعتقد انه لازم تكون كمان بهذا الفريق حتى انه احنا يكون في عمل متكامل يعني من جميع المؤسسات الوطنية زائد الأكاديميا والبحث العلمي يكون برضه مشارك ضمن هذا الفريق. هلأ كان في بروبوزل إنه استخدام طريقة معالجة لا خلينا نحكي بالمعاصر بدل استخدام طريقة العصر اللي هي الثري فيزز، إنه يعصروا تو فيزز، وبالتالي هذا ممكن أحد الحلول اللي ممكن تقلل من كميات الزبار الخارجة من هاي المعاصر. فأنا بنادي من هذا المنبر إنه جميع المهتمين وجميع إحنا يعني بلد يعني ما شاء الله قوي بالكفاءات الموجودة فيه، فبالتالي إنه حتى إنه نحل الموضوع هذا وحل جذري، فإن شاء الله إنه الكل يشترك إيجاد الحلول طويلة الأمد لمادة الزبار، وبالتالي إنه إحنا يعني بنتغلب على هاي المشكلة الحقيقية اللي بنواجهها كل موسم. وهي بصراحة يعني إحنا كوزارة مياه والري إحنا جدا متأثرين، وطبعا ما بخفى عليكم تأثيرها على المياه الجوفية، لكن كمان أنا بصراحة يعني مع وزارة الزراعة إنه الله يعينهم كمان، لأنه وزارة البيئة قالوا إنه هاي المواد الخارجة تعتبر كصناعات تحويلية، وبالتالي إنه حطوا كمان العبء على وزارة الزراعة حتى إنه لأنه هذا منتجهم يعني بخرج من معاصر الزيتون، فهو منتج زراعي، وبالتالي الويست اللي خارج منه على عاتق وزارة الزراعة التخلص منه حاليا. طبعا وزارة البيئة رح تراقب هذا الموضوع وتتابعه، وإحنا كمان كوزارة مياه لأن إحنا المتأثرين يعني هذه أخت وفاء نعم. يعني أول شيء أنا بشكرك ووصلت الرسالة كاملة.
يعني الموضوع مش بس بالأردن، احنا بنحكي البلدان العربية اللي بنعرفها احنا، من تونس للجزائر فيها زيت، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا مينلي، وهدول كلهم أعضاء في الجمعية العربية. كل الجهود اللي صايرة بالأردن والمعروفة لدينا، وزارة المياه إلها دور كبير. راح نفعل التكنيكال وركينج جروب، وبنطلب من هلا أختنا الدكتورة مها تكون يعني مقرر لهذا الموضوع، ونشوف تجربة إخواننا بالسعودية وأي تجارب تانية، وبنحطه كموضوع بحثي وبنشتغل عليه حتى نصل أول شيء ننقل الخبرات الموجودة. يعني شفت الدكتورة ما بتقول لي الانشغال ما قدرنا مع تونس، فأقوى موجودة تتلم الحبايب والعلماء. وإن شاء الله راح نتواصل معك ومع أخواننا في وزارة المياه، إن كان الدكتور جهاد ولا المهندس بشار، نكونوا جزء من هذه المجموعة. شكرا. تحبي شيء ثاني أخت وفاء؟ لا شكرا، هاي مداخلتي اللي كنت بدي أتحدث فيها. أهلا وسهلا. شكرا. الأخت نادي بتحاول، عندها مشكلة بالكوميونيكيشن، فودت لنا سؤالها نسمعه لو سمحتوا. ممكن ست هنادي تعمل انميوت، حاولي مرة ثانية، وممكن احنا يعني نفعل هنادي تمام هيك بس ممكن. أمورك أوكي؟ تفضلي بسرعة. الحمد لله، يعطيكم العافية مهندس خلدون. كان سؤالي إنه عارفة بحالك أخت نادي من فلسطين، عارفة بحالك. الدكتورة هنادي بدر، جندر ووتر إكسبرت، بشتغل بسلطة المياه وبمؤسسات دولية أخرى، والمين فوكس إلي على أساس إنه نشتغل بقضايا الريوز والحلول لإلها، مش بس تقني، مع إنه عم بشتغل على الجانب التقني ولكن كمان سوشيو إيكونومي. تفضلي مداخلتك سريعا بالله. مداخلتي إنه أنا متابعة بشغف شو عم بنعرض، ولكن حاسة إنه في شوية خلينا نحكي عدم إعطاء السوشيو إيكونوميك أسبكت حقه في الحلول والمداخلات. فكنت حابة يا حبذا لو يكون في يفرض له جانب بنفس وزن التكنيكال. شكرا، يعطيكم العافية. أعطيني. أنا معاكي. إحنا في مشروع الريووتر اللي بننفذه مع إيمي، وكانت أختنا الدكتورة نسرين راح تكون هي معنا. كان في جزء من التدريب تبعنا مش بس على السانيتيشن على الريوز، كان السوشيال ايكونوميك اسبكت والجندر، يعني القضيتين اللي انت حامله لواءهم. فبالتالي اي شيء بدنا نسويه من خلال التكنيكال وركينج جروب مش بس راح يكون بس تكنيكال عن التمويل، زي ما حكى الدكتور وليد، برايفت سيكتور، والتو ويبينارز اللي مضن حكينا عن هيك مواضيع. برضه راح ناخذ كل هاي الملاحظات، ولما نبلش لونشينج راح يكون بيناتنا اجتماع نطرح كل المواضيع اللي بدنا نحكيها، تمويليه، برايفت سيكتور، تكنيكال، سوشيال ايكونوميك، بيئه، اتسترا. شكرا اخت هنادي. شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه. اي استفسار ممكن ناخذه على الشات، احنا راح نكمل. دكتوره في ناس بقول لي عرف معنا كلمه زيبار. الزيبار هي المياه العادمه اللي بتطلع من المعصره. غالبا لما يغسلوا الزيتون وبعد العصر، لانه انا جاري معصره زيتون مقلقيتني كانت قديما، فهاي هي الميه. بس نقطة سريعة، يعني إحنا بنسميها ويست ووتر، لكن في بعض الدول الأوروبية حتى ما بيعتبروها ويست ووتر، بيعتبروها زي منتج، يعني إشي زي باي برودكت، ولكن لا يدخل ضمن تعريف إنه ويست ووتر، علشان من ناحية التشريعات بيختلف التعامل معها كلية. يعني هي عملية العصر سواء بالزيت المبارك بيطلع منه كمان ويست بيستخدموه الفقراء بالتدفئة. صحيح، هذا اللي بعد ما يجففوه، مع انه له شوية ريحة والى اخره. الان شكرا.
بدنا ننتقل لمتحدثنا الآخر الدكتور الصديق فيصل العذاري. دكتور فيصل هو صاحب شركة استشارية كبرى الفيصل، دراسات وأبحاث. نشاطه يمتد من العراق وخارج العراق، خبير كبير في موضوع إدارة المشاريع، وهو المؤسس لإبسو. وإحنا وإبسو الآن في صدد شراكة استراتيجية لخدمة قطاع المياه في المنطقة وبالذات في العراق، وهي مستضافة من قبل وزارة المياه والري، وزارة الري، المياه والري في جمهورية العراقية الشقيقة. وحديثا افتتحوا مركز تدريب، وأنا شرفت بأني أشارك في مؤتمرين من مؤتمرات رغم قصر عمر إبسو. تفضل دكتور فيصل، أهلا وسهلا بك وتفضل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أنا دكتور فيصل العذاري، أمين عام منظمة آبسو، وفي التأسيس اشتركت مع نخبة طيبة من الأخوة في العراق بتأسيس هذه المنظمة. وعذرا أستاذ خلدون، لست المؤسس الوحيد للمنظمة أنا. منظمتنا مهتمة بشؤون المياه والبيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية. نعمل جاهدين منذ بداية التأسيس لحد الآن للوصول إلى بعض الأهداف التي وضعناها. نعتقد أننا أنجزنا بعض الأعمال المهمة خلال فترة التأسيس، وعقدنا شراكات مهمة مع وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات داخل وخارج العراق، ومن ضمنها الأكوا، اللي من خلال هذا اللقاء أوجه شكري وتقديري إلى الأكوا بكادرها متمثلة بالأخ المهندس خلدون الخشمان على تنظيم هذا اللقاء. حقيقة هذا اللقاء منذ بدايته أنا أستمع إلى ما يطرح به باهتمام، وأستمع إلى قصص النجاح التي طرحت، وخصوصا من الأستاذ الدكتور وليد والأخت الدكتورة مها. وحقيقة الطروحات اللي طرحت جعلتني أغير بالكلام اللي بداخلي وما في بالي، وأنتهز هذه الفرصة لأحدثكم بعض الشيء عن واقع المياه بالعراق والتحديات اللي نواجهها في ظل هذه الظروف، وأعطي لنفسي جزء من الشجاعة لأتكلم ما موجود في العراق. الكل يعرف أن العراق حالة خاصة. الظروف اللي مر بها العراق قبل 2003 وبعد 2003 لم يمر بها بلد من بلدان المنطقة. هذا انعكس على كثير من الأمور، ومنها المياه وإدارتها واستخداماتها. احنا في العراق مثل ما تفضلت الدكتورة مها والمهندس خلدون انه اكو فد تقاطع بالمهام. بالعراق احنا ايضا عندنا هالشيء هذا. في وزارة الموارد المائية، وزارة الموارد المائية هي الجهة المختصة بتنظيم الواقع المائي بالعراق وعلاقة وإدارة الملف العراقي المائي خارجيا وداخليا، وتنظيم الإريجيشن ووتر ديماند وفق خطط موضوعة من قبلهم. وأيضا هم المفروض يوفرون روتر لمحطات الإسالة. فيما يخص موضوع الدرينكينج ووتر، في العراق اكو جهتين مسؤولة عنه. الجهة الأولى هي وزارة الإسكان والأشغال والبلديات، اللي هي تجهز المياه لكل محافظات العراق عدا بغداد، إضافة إلى أنها المفروض تقوم بعمل وصيانة شبكات المجاري ومحطات تصفية المجاري لهذه
لهذه المدن. أما فيما يخص موضوع بغداد تدار من قبل أمانة بغداد، متمثلة بدائرتين، دائرة الماء ودائرة المجاري. نفس المهام، دائرة الماء مسؤولة عن تشغيل محطات تصفية المياه وشبكات المياه، ودائرة المجاري المفروض تكون مسؤولة عن شبكات المجاري ومعالجة المياه قبل رجوعها للأنهار. طبعا محطات المجاري في العراق كلها الأوتليت مالتها الريفر بيسن. احنا الآن نتكلم عن وزارة الموارد المائية ووزارة البلديات وأمانة بغداد. وزارة البيئة هي واجبها أنه تضع باراميترز المفروض يكون بها تطبيق هذا الشيء، تطبيق المحددات اللي هي مواصفات الرو ووتر والدرينكينج ووتر. وطبعا الوزارات الساندة الأخرى اللي هي التخطيط، المالية، وضع خطط، توفير أموال. هذا اللي موجود عندنا كوضعية وزارات الدولة العاملة في موضوع المياه. في العراق موجود عندنا الشيرنج. منين أسوي الشيرنج؟ دكتور بدك إياه ولا نشيله؟ لا بقي احنا. اوكي يعني حاولنا نساعد احنا. لا اوكي. تفضل. شنو؟ ضمن هالمنظومة هاي مال إدارة المياه في العراق تظهر لدينا تحديات تواجه الملف المائي. طبعا التحديات هي مشتركة ما بين كل القطاعات، الحكومة، المجتمع المدني، ومن ضمنهم ومن الحكومة، المجتمع المدني، الكل موجود. حقيقة أنا سبق وأن قلت لكم أنه كان ببالي كلام غير هالكلام هذا، فأني بديت أستقطع جزء من اللي محضره لتوضيح واقع الحال اللي موجود عندنا إحنا في العراق. بداية أتكلم عن التحديات اللي موجودة عندنا. إحنا مصادر المياه اللي في العراق الآن كما موضحة هي أغلبها من دول الجوار. الشكل عندنا تركيا نسبة 71% من المياه اللي عندنا، إيران 11%، سوريا 9%، والعراق أيضا 9%. في ظل التغيرات المناخية الموجودة بدأ واضح أنه كمية المياه التي تصل للعراق أقل من الاحتياج الفعلي. هذا الكيرف يبين يعني الموجود عندنا هنا يبين ما هو الاحتياج الفعلي وما هو اللي قاعد يوصل لنا. يبين فد كل ما الفترة الزمنية تزداد كل ما يكون عندنا تزداد الفجوة بين الاحتياج الفعلي وبين الماء المتوفر. بالمقابل المشاكل اللي موجودة عندنا من تغيرات مناخية ونقص في سقوط الأمطار، الملوثات الموجودة بأحواض الأنهار، قدم شبكة الري اللي موجودة بالعراق. يعني أنا أستطيع أن أجزم أنه العراق من قبل 35 سنة لم يتم إنجاز مشروع استصلاح متكامل، والمختصين بمجال الإريجيشن يعرفون شنو يعني مشروع الاستصلاح المتكامل اللي يستغل المياه بأحسن طريقة استغلال، إضافة إلى أنه ظهور مشكلة في العراق
هي التجاوز على الحصص المائية والتجاوز على أحواض الأنهار. وحقيقة هذه مشكلة متبنيتها حصرا وزارة الموارد المائية، لأنه سابقا قبل 2003 كان مهندس الري في المنطقة لديه سلطة قاضي جنح. الدستور العراقي الجديد فصل السلطات، اكو سلطة تنفيذية سلطة تشريعية نتيجة هذا وسلطة قضائية. نتيجة فصل السلطات أصبح مهندس الري ليس لديه هذه الصلاحيات وأضعفت من أدائه بالموضوع. إضافة إلى أنه لحد الآن إحنا ولو هذا قد بحالة الطرح مالته العراقي مو كلش يستسيغه، أنه التعريفة الخاصة بالمياه قليلة مقارنة بالكلف اللي موجودة لإنتاج المياه، مما يتيح عندنا مجال أنه يكون أكو فد هدر بالمياه عندنا. وهسه نوضح كميات المياه بالسلايد الآخر إذا ممكن. نوضح كميات المياه المنتجة بالعراق as drinking water باليوم الواحد. يعني بكل محافظة عراقية ابتداء من الموصل حوالي 200,000 متر مكعب وصولا إلى البصرة أكثر من 1,000,000. مجموع الأرقام المنتجة للدرينكينج ووتر بالعراق حسب الإحصائيات الحكومية اللي موجودة، يعني ماكو عندنا في الداتا بيز غير الجفرمنت سيكتور، تقول بحدود 5 ملايين متر مكعب مياه تنتج يوميا. تتوزع على المناطق الحضرية حوالي 92% من عدها، والمناطق الريفية حدود 60%. محطات التنقية اللي موجودة عندنا، وهي هاي المشكلة الرئيسية بالعراق. احنا عندنا بعموم العراق المحطات اللي بالخدمة 36 محطة، هاي أيضا حسب الإحصاءات الحكومية. بس ما يتوفر عندنا لحد الآن أنه كفاءة اشتغال هذه المحطات، ولا توجد رقابة عن المياه الخارجة من المحطات إلى أحواض الأنهار. هذا حال المحطات، حالها حال المصانع، حالها حال المياه الخارجة من المستشفيات. واللي يعرف الطبيعة بالعراق واللي يعرف الوضعية أنه أغلب المصانع وأغلب المستشفيات أغلب الفنادق هي منشأة على أحواض الأنهار. المفروض في كل منشأ من هذه المنشآت أكو فد ووتر تريتمنت بلانت تعالج المياه قبل وصولها إلى النهر، ولكن في حقيقة الأمر ما توجد مثل هيك أشياء عندنا الآن. هذا يخلينا نروح الجانب التشريعات اللي موجودة. حقيقة التشريعات اللي موجودة تشريعات كثيرة، ابتدت من سنة 67 لغاية الآن. أكو تشريعات موجودة خاصة بحماية الأنهار، خاصة بالبيئة، ولكن التشريع يضعفه عملية التطبيق. آلية التطبيق اللي موجودة ضعيفة. كل هذه الأمور اللي طرقتها هي عبارة عن التنسيق والارتباط بين دوائر الدولة اللي موجودة، الدوائر الحكومية. انتقل الآن إلى موضوع منظمات المجتمع المدني ودورها بالموضوع. حقيقة الكل يعرف أنه منظمات المجتمع المدني أكو الترابط
بينها وبين الدونرز، بينها بين التريننج اند ريسيرش سنتر، الى ان الاند يوزر. وشنو الافشنسي اللي موجوده بمنظمات المجتمع المدني؟ انه احنا اعتقادنا انه منظمات المجتمع المدني تسهل الكثير من الامور فيما يخص البروسيجرز الموجوده والروتين اللي موجود بالدوائر الحكوميه وبالمؤسسات الحكوميه. ولكن في العراق لا يوجد لدينا بنى تحتيه في مؤسسات الحكوميه للتعامل مع منظمات المجتمع المدني. يعني حقيقه احنا نلاقي صعوبه بالغه في التعامل مع المؤسسات الحكوميه العراقيه، ونستخدم كل ما ممكن من تواصل، من علاقات شخصيه، في سبيل انه نكون دائما بالمحك معاهم، وتتوفر لنا فرصه للعمل سويه في هذا الملف اللي نعتبره احنا من اخطر الملفات. ملف الماء يعني ملف جدا مهم، لا يمكن انه التغاضي عنه. المنظمات الحكوميه عاده المنظمات الغير حكوميه عاده تمتلك سهوله تقديم الخدمات وتثقيف، سهوله التواصل مع المجتمعات بطريقه اكثر من الحكوميه، يعني اكثر من المؤسسات الحكوميه. من النادي دائما الحكومه، وطبعا من النادي الحكومه اني اريد اوصل صوتي للاخوان الحاضرين، لانه عندهم تواصل ايضا مع منظمات عالميه تعمل في العراق، وقسم منهم يحاول العمل بالعراق. انه اغلب استخدام المياه هو استخدام مجتمع مدني، ولم تستطع الحكومة بكل إمكانياتها الحد من الهدر. يعني واحد من الأمثلة أنه تفعيل جمعيات مستخدمي المياه في مجال الري قد يكون من أحد الأمور المهمة في هذا المجال. إضافة إلى أنه العراق دائما يتكلم عن شحة المياه الواردة. الحقيقة احنا من خلال ملاحظاتنا نجد انه الايرادات القادمة من دول الجوار قد في بعض الفترات تعتمد على العلاقة السياسية بين الحكومات. احنا صوتنا النادي انه اللي نقول انه هناك علاقة جوار بين الشعوب، المفروض انه اكو تواصل او يتاح لمنظمات المجتمع المدني التواصل حالها حال الحكومات مع منظمات المجتمع المدني في الدول المجاورة من اجل الضغط لضمان حصص مائية للعراق. أما فيما يخص موضوع تطبيق أحد أهداف التنمية المستدامة اللي هو الهدف 6.3 اللي طرقتوا له حضراتكم فيما يخص إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، فمن خلال الجداول اللي موجودة يظهر وين موجود العراق. يعني العراق من خلال هاي الجداول في مراتب متأخرة جدا. يعني احنا ما عندنا إعادة استخدام لمياه الصرف الصحي، يعني قد نصل إلى مرحلة استخدام مياه صرف الصحي 0، بل إن مياه الصرف الصحي هي مصدر ملوث لمياه الأنهار.
هذا الموضوع اكو فد يعني احنا ليش وصلنا لهالمرحله هذه؟ مثل ما تفضلتوا حضراتكم عن اهميه المعالجات. بالعراق احنا عندنا ذن المحطات اللي تطرقت الهن اني. طبعا التشغيل والصيانه يتبع كلف. هذه الكلف نتيجه الظروف اللي يمر بها البلد ويمر بها وعدم توفر الامكانيات الماديه تراجعت كفاءه الاداء لهذه المحطات. عدم وجود رقابه على هذه المحطات اضطرها الى انه تكون نوعيه المياه الصرف الصحي اللي ترجع للانهار مياه ملوثه وغير صحيه. ويمكن المهندس خلدون من خلال معرفته بالعراق وتواصله بالعراق حتى المؤسسات الحكوميه العراقيه لما يجيها فد دعم مادي من قبل اي جهه يركزون على مياه الشرب اكثر من مياه الصرف الصحي، على اعتبار انه مياه الشرب عمليه ماسه، بس مياه الصرف الصحي غير منظوره بالوقت الحالي. يعني المؤسسات اللي مختصه بهالموضوع هذا يكون تركيزهم على هذا الموضوع اكثر من تركيزهم على مياه الشرب. دكتور فيصل، يعني الحديث عن العراق بده 4 ساعات. خلصنا، ما عندنا شيء بعد عن العراق. هذا اقل ما ممكن انه نحكي على العراق. يعني اوكي، تفضل. يعني اذا سمحت انه تراب اب لانه انا بدي احكي كمان بهالموضوع من خلال مشاهدتي للزيارات اللي رحت فيها على العراق. تفضل سيدي كمل. احنا ما عندنا شيء بالامكان انه نتكلم عنه، وانما نهايه ندرج بعض الملاحظات اللي نتامل انه تكون هي يعني قد تكون مفيده، اللي هي انه نتامل من انه تكون في التنسيق عالي بين الجهات العراقيه الحكوميه باشراك منظمات المجتمع المدني من اجل تحديث الدراسه الاستراتيجيه للموارد المائيه بالعراق، اللي هي القايد مالتها بيد وزاره الموارد المائيه. اشتغلوا عليها وزاره الموارد المائيه، ولكن نعتقد انه هاي الدراسه لم تاخذ بنظر الاعتبار التغيرات المناخيه اللي حدثت بالفترات الاخيره، اضافه الى ان تشريع آلية تطبيق التشريعات القانونيه والتنسيق بين الحكومه فيما يخص المنظمات المانحه في العراق. يعني نحس انه اكو تقاطع بين بالاداء الحكومي. اكيد. ماشي، واسفين جدا على الاطاله. لا. نشكر حسن استماعكم وشكرا جزيلا. اهلين دكتور. اذا سمحوا لي الاخوه، يعني الموضوع هذا مهم جدا، والعراق حقيقه انا كان لي تجربه قبل 2003 وكنت واقف من خلال زيارات وشايف شو كان وضعه والوضع الآن. بس خلال بعد ما وقعنا الاتفاقية مع إبسو، أنا خلال السنة زرت العراق 3 مرات، وآخر مرة كان مؤتمر نظمته اليونيسف. حقيقة يعني أنا استغربت إنه ما كانتش إبسو موجودة. حكينا مع الإخوان في اليونيسف. باختصار كان حول التنمية المستدامة. كان في حضور لوزارة البلديات، لوزارة الأشغال، للبيئة، لمعالي أمين أمين العاصمة، وصار عصف ذهني لمدة يوم حقيقة، بس يعني مركز جدا. خلاصته كان في نقاط انطرحت، وطبعا حتى للأخوة الحضور المشاركين، احنا وشركائنا في إبسو طورنا منهجية وتواصلنا مع كثير من الوزارات وحطينا مناطق اهتمام
لكن يعني العملية السياسية المتوقفة في تشكيل الحكومة عفوا يعني أخرت جهودنا، ولا لا دكتور فيصل؟ نتأمل إنها نتحرك. هلا المفروض نهاية الحديث في مؤتمر اليونيسف، وحكى مدير البعثة هناك الدكتور حسين أو علي حسين ولا حسين علي، يعني واحد ما هو أبو الثاني، إنه راح نطلع بمقررات وتنسق أقوى مع اليونيسف لوضع أولويات. فأنا هذه القضايا بنستنى من الدكتور أحمد الغرباوي اللي هو كان المنسق للمؤتمر يبعث لنا مخرجات هذا اليوم اللي لازم يودي لي إياها في الأقوى، وهاي القضايا كمان راح نضيفها على المخرجات، وبالتالي بنتأمل إنه يعني بالوزارات يصير يعني حكومة اللي نقعد نرجع زي ما كنت حضرتك وأنت الضليع في الاتصالات دكتور العراق من خلال اليونيسف UNDP زي ما اتفقنا. هي العملية السياسية شوي عطلت علينا، وبوعد أنا أنه راح نشاركك بهذا الموضوع، وبطلب من الإخوان أي ناس من الدونرز اللي معنا، وكانت معنا الأخت انتصار والأخ مرتضى في ندوة التمويل، راح نطرح هذه المواضيع مع الجهات التمويلية زي الجرين فند وزي الصندوق الإسلامي مع الدكتور نزار اللي هو مهتم، ونشوف شو إمكانية إنه كمان تموبلايز للدول في حقيقة المتضررة زي العراق واليمن وليبيا، والاقتصاديا زي لبنان، وأي اهتمامات أخرى للدونر. فإحنا موجودين وإن شاء الله بنستمر. شاكر إلك دكتور، حكيت بأريحية، حكيت بمشاكل الكل منوعيها بالعراق. الآن بدنا ننتقل لأخونا والصديق رفعت عبد الوهاب. رفعت عبد الوهاب الدكتور هو بروفيسور في المياه، هو ملف الصرف الصحي دائما همه الأكبر، وهو رئيس مركز الأبحاث في أو البحوثات والتخطيط في الشركة القابضة. إذا بدي أحكي عنه غلبة، يعني بربع ساعة بدنا نحكي، فبدنا نعطيه يا حبيبي نلتزم بالوقت، أنت أكثر واحد بمون عليه. شكرا، تفضل إن شاء الله. شكرا عاطفة المهندس خلدون، ومتشكرين الأكوا واليون هابيتات والجميع الحاضرين. مساء الخير، تحياتي من القاهرة. الحقيقة يعني أنا مش عارف ابتدي منين مع الأكوا. الأكوا هي لها الفضل الكبير صراحة في وضع الأسس والقواعد الخاصة بالسياسات قطاعات المياه في الدول العربية، وبنأمل إن احنا إن شاء الله نكمل. وزي ما أشار عاطفة المهندس خلدون في البداية إن أرسى قواعد هذه المنظمة بالتنسيق مع معالي الوزير أستاذنا العظيم الدكتور عبد القوي خليفة. اليوم أنا عملت شير البرزنتيشن واضحة مهندس خلدون؟ واضحة الشير بتاع البرزنتيشن؟ واضحة دكتور، تفضل. Today I'm going to elaborate and brief quickly about the water sector governance in Egypt. I'm going to touch the current status and some future perspectives that has been already, some of them has been already done. The outline of my presentation will cover water supply and the versus demand. Of course, I have to touch this strategic issue. Since you are facing a lot of challenges for water scarcity and water challenges, as you may know, of the recent dam and so on. Also, I'm going to talk briefly about the wastewater sector governance and some policy and future perspective, and finally with some conclusion and recommendation.
As you all know, that Egypt now is more than 100 million Egyptian in 250 cities and 4,700 villages, and more than 35,000 settlement. Settlement mean a small community, population ranged from 500 to 3,000 or 4,000 population. The water balance in Egypt, as you see in the front of you, the water availability in Egypt is 85.5 billion cubic meter per year, and the consumption is nearly 80 billion cubic meter per year, and there is gap between the balance between the availability and the consumption equal more than 21 billion cubic meter per year that we need to see. We need to find a way to get this this gap. We have to fill it. At the same time, we have also another one dimension of what's calling a virtual water trade. We are imported goods and food stuff and so on with 34 billion cubic meter per year. So the total required for Egypt is 114 billion cubic meter per year. What we are doing now, we are reuse the wastewater and reuse the wastewater and the agricultural drainage water. Same time, we are investing in getting the rainwater harvesting approach to cover the gap. This is in the summary of what I said. Requirement is 114. River Nile is only 59 billion cubic meter per year. We are suffering of shortage of 55 billion cubic meter per year. 2021 is being recovered, is being used in terms of drainage water, reuse, wastewater reuse, and also a bit of desalination. At the same time, we are under the water poverty. The water share per person per year now is less than 600, almost 500 cubic meter per year, which is really under the poverty, half of the water poverty. We are now, and tremendously we are going down because of the population and because of the developmental project and so on. This is somehow the introduction and somehow the current status of the Egypt's situation in terms of water requirement against demand. Let's go to touch the wastewater sector's governance in Egypt, which we have to the subject of this very important and strategic webinar. We started, the sanitation sector reform since 2004, when the holding company and water and wastewater implemented, and actually the main player, and the acknowledgement has to go to Dr. Abu Khalifa, because he is behind all of the water sector reform in Egypt. So the structure of the water sector in Egypt is under the umbrella of the Ministry of Housing. So we have 5 different organizations: CABO, with the Construction Authority for Potable Water and Sanitation; NUP-WESID, which is National Organization for Potable Water and Sanitary Drainage Holding Company, which I'm belonging to it; and EWRA, it's a regulatory agency to inspect; and new organization, NUCA, which is a new urban community organization for the new cities. I'm going to, to touch
our organization, the holding company. The holding company, it's with a number of employees of up to maybe even 150,000 employees all over the country, with 25 affiliated companies, and it was mission, value, and vision, as you see in the front of you. I didn't have to go in detailed, but you see the sanitation sector in Egypt, facts and figure. We have 510 wastewater treatment plants who are producing 16 million cubic meter per day of treated wastewater. And there is another 311 wastewater treatment plants are under construction, because the developmental plan in Egypt is now very quick comparing to the last 15 or 20 years. The overall sanitation in Egypt is now 67%, nearly to 70%. But you see the urban sanitation coverage is 96. However, we have still a very challenge for rural sanitation, because we are only covered 40% of the population. In addition to small communities, 35,000, they are not really covered by sanitation, and the pollution load are massive and negatively affect the water quality. In fact, there is no adequate or successful scenario model for sanitation services for a small community till today. In terms of technologies for wastewater treatment technologies in Egypt, we have almost all the technologies in Egypt. We have more than 14 technologies in Egypt. And if you see at different levels, starting from primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment, advanced treatment, and we have all of them. 70% of the treatment in Egypt, wastewater treatment technology in Egypt, are falling within the secondary treatment. Recently, we have considered innovative wastewater technologies such as, but are not limited to, fixed film reactor, USCB, SCBR, MBR, and sludge treatment and disposal. The policy for wastewater reuse policy or wastewater or sanitation policy, we have, as I said at the very beginning, we are struggling to reuse each drop of water. We are struggling to cover the gap already existing for the water scarcity and the population need. And we have two types of wastewater reuse: planned reuse and the unplanned reuse, which is called the de facto reuse. We have, as I said, 7.6 billion cubic meter per year total produced of wastewater, with 4.2 billion are treated and the rest are not treated. We have a direct reuse, we have indirect reuse, and we have some waste water are discharged to the sea. And nowadays there is a new mega project to get this water to the ecosystem, to the system again. For planned reuse, it means that effluent for the treatment plant is used to irrigation directly to a lot of lands, to a lot of the wastewater reuse code. The wastewater reuse code 501 to the year of 215, as you see in the box in your left hand. So the wastewater is going from the treatment plant direct to the land for reuse. It's called direct reuse. And at the end, you see if not used, it's going to be recharged to agriculture drain, and it go to the indirect reuse, which I'm going to speak about it in a few minutes.
let me highlight in the code for reuse. We developed a very nice code for wastewater reuse in Egypt, taking into consideration the degree of treatment and to specify the type of crops, irrigation methods, and the public health consideration and requirement, and the monitoring and control. We have the code with 4 degree of treatment, grade A, B, and C, C and D, and if you consider grade A, if you consider grade D as primary treatment, C is secondary treatment, grade B is tertiary treatment, and the grade A is advanced treatment with some characteristics of chemical characteristics, physical characteristics, and the biological and the pathogenic criteria. We consider the chemical characteristics for FAO, and you have the map now for Egypt. You have almost all wastewater projects in all governorate of Egypt, as you see in the front of you. And you are we have crops and some other plantation like castors, like barley, flax, jojoba, jatropha, and the wood trees like kaya, and also oil crops like jatropha and so on. Let's go for unplanned wastewater reuse. So planned wastewater reuse is belonging to the policy and the strategy of wastewater reuse code that we have to follow and strict to the characteristics stated in the code. But for wastewater reuse, in unplanned reuse, it will show in the front of you that the wastewater treatment, wastewater effluent is discharged directly to the drain, and the drain is being used at the top of the figure to go to canal for reuse. And this is in Upper Egypt, all Upper Egypt, the drainage, agricultural drainage is going back to the River Nile for indirect reuse. But in Delta, it's going directly to reuse. The drain is going to is being reused for agricultural crops, especially in governorates in Delta, whereas there is no enough water for agriculture. I want to highlight to one issue that had been discussed with our colleague from Jordan, from Dr. Amah Halalsha, and from Dr. Walid at the very beginning about the industry. The situation in Egypt is that industrial wastewater is discharged to the sewer system and mixed with wastewater to the treatment plant. So we are treating the wastewater, the industrial wastewater mixed with domestic wastewater, and discharged to the drain or reused directly in agricultural land. يعني هنا الوقت انتهى، لكن انا بدي 5 minutes 5 دقيقة بس، دقيقة إذا سمحت لي، تحكي لنا عن التوجه بحياة كريمة والجفرنس اللي بتفكروا فيها لتغطية الأرياف، لأنه مهم أكثر من المعلومات الموجودة. راح نسوي هاي share it with everybody. الفيديو معك ل 3760 الكلاستر اللي بالأرياف، حكينا عنه بالله حتى يعني for direct to more the governance. Okay, CD. Okay, for applicable regulation, as I said, we have code for wastewater reuse, direct reuse. We have law 48 for indirect reuse. With what you Khaldoon refer, we have decentralized project that covering all, you know, the rural sanitation. And there is 4 plans, 4 phases. We started for phase 1. We almost finished phase 1, and phase 2 started. Will start next year, and we're going to cover the whole rural areas with sanitation. But of course, it will take time. In addition to that, the small community are not covered, and there is plan from Egyptian government to cover the small community with
35,000 small عزبة, small community with population of 3,000 or 5,000, from 3 to 5,000 population. This is for decentralized project. Let's go for the new policy. We have new policy and the future perspective for the drain. We have mega project. We have mega project is to treat all drains. We have four or three major projects. It's called the Mahsama water reclamation project with 1.3 million cubic meter per day. We have another mega project that's Bahr al-Bakr drain. It's treating all 5.6 million cubic meter per day, and to grow at least 17,000 hectares, and to use it for agriculture. We have new delta project with 6 million cubic meter per day to reuse all of this water in agriculture. Is being built an area more than 1 million acres in the north coast of Egypt. Here is a challenge that we need to focus. خلدون دكتور للعدالة زملائنا معظمهم أخذوا 20 دقيقة فمعك دقيقتين. less than دقيقتين. يلا حبيبي يلا. Challenges for emerging contaminants. We have antibiotics residue, we have pharmaceutical residue, we have others. We need to have a strategic policy and a strategic vision, common vision between MENA countries to see what we're going to do with this. Conclusion: we have new policy. Sanitation projects are designed, shall be designed as integral part of the overall water resources. Affordable and effective technologies need to improve the water quality. We have new vision for drain in Egypt. As explained to you, it is essential to document and to disseminate knowledge about successful cases in wastewater governance in Mediterranean country, and to share the success story and the lesson learned. And finally, it is crucial for that all the institutions involved to share their own vision rather than achieving their own institutional function. This coordination mechanism that give effectiveness of water governance in Egypt and in our MENA countries. Thank you. شكرا دكتور. أنا يعني حجم العمل في مصر والتنوع بحاجة زي ما حكينا إلى كثير من الوقت، ولكن أنا من خلال تعرف العلاقة والتجربة بدي to summarize بعض القضايا. الوضع المصري هو أفضل مثال لما نحكي عن التنقية وإعادة الاستخدام. الآن معظم الريف ما عندهم مي، والريف هو اللي بينتج الغذاء، وبالتالي التركيز على تمديد الخدمات المياه، خدمات الصرف الصحي بالأرياف، المشاريع اللي تفضل فيها الدكتور، هي الحالة الصحيحية الحقيقية إنه رفع موازنة مصر المائية من المياه المعالجة. ولو إنه هلا كتير منها زي ما تفضل بتروح على الترع، ومن الترع تنمزج بالمياه الصرف الجوفي، هذا موضوع آخر. ولكن الآن التوجه اللي اتخذه مصر، وبذكر في أول لقاء لنا بجوز بشرم الشيخ بدينا نتحدث مع سوا عن الديسنترلايزد ويست ووتر اللي تتنفذ بالتريتمنت بلانت اللي تتنفذ وربطها بالووتر يوزرز اسوسيشن والى اخره. الآن ما يبقى قضيتين: قضية إيجاد التشريعات للتصريف، وهذا أظن أنكم شغالين عليه. اثنين، موضوع الصناعات اللي موجودة في الأبر نيل اللي بدها ضبط، وهاي احنا حكينا فيها لما طرح الدكتور وليد والدكتورة وطبعا انت من الكي بيرسونز اللي ان شاء الله لما نفعل التكنيكال وركينج جروب اللي معني بهالموضوع. جهود كبيرة، واحنا ان شاء الله لما نلم كل الكيس ستاديز ونخليها افيلابل لا شغلنا في المرحلة القادمة. شكرا دكتور. شكرا.
متحدثتنا الأخيرة أختنا نعمة لبحراني، كيف الحال؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أهلا بالمغرب. الأخت شكرا. نعمة بدي تقدمي نفسك أكثر لأنه المعلومات عنك قليلة، وتفضلي يلا. داكور. أنا رئيسة مصلحة التنسيق بالمديرية المكلفة بالتطهير والبيئة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب. تفضلي. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في بادئ الأمر أن أشكركم عن استضافة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لهذا المنتدى الذي يجمع نخبة من الخبراء العرب في مجال الصرف الصحي. سوف أتقاسم معكم presentation. هل هي مرئية؟ تفضلي دكتورة. شكرا. مداخلتي تتمحور حول الحوكمة في تسيير قطاع الصرف الصحي بالمغرب. المغرب المتموقع في شمال إفريقيا والذي يضم ما يقارب 37 مليون نسمة يتميز بمناخ متوسطي في الشمال، محيطي في الغرب، قاري في الداخل، وصحراوي في الجنوب. فموارد المياه الطبيعية في المغرب من بين الأضعف في العالم، إذ أن الموارد المائية المحتملة تساوي تقريبا 700 متر مكعب للنسمة في السنة، التي هي أقل من العتبة الحرجة التي تشير إلى ظهور أزمات ونقص في الموارد، والتي تقدر ب1000 متر مكعب للنسمة في السنة. الموارد المائية بالمغرب تتميز بتوزيعها الجغرافي الغير المتكافئ، وبندرتها أيضا، وبكثرة الظواهر الغير الاعتيادية كالفيضانات وتوالي سنوات الجفاف، دون أن ننسى الإفراط في استغلال المياه الجوفية خاصة في القطاع الفلاحي. بالنسبة لقطاع الصرف الصحي على المستوى الوطني، فهو ظل مهمشا إلى حدود تسعينيات القرن الماضي، بالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة في مجال التزويد بالماء الشرب، إذ أن خدمة الصرف الصحي على المستوى الوطني كانت تقتصر على شبكة الصرف في المدن الكبرى. أما بالنسبة للمدن المتوسطة والصغيرة فكانت تتميز بمعدل ربط جد منخفض وبشبكة صرف صحي متدهورة. أما بالنسبة لمعالجة المياه العادمة فأقل من 6% من المياه العادمة كانت تعالج قبل طرحها في المجال البيئي، وهذا كان له تأثير جد سلبي على البيئة بشكل عام وعلى الموارد المائية بالخصوص. نظرا لهذا كله، قامت السلطات المختصة بمجموعة من الإجراءات من أجل النهوض بهذا القطاع، من أهمها القيام بدراسة المخطط المديري الوطني للصرف الصحي خلال التسعينيات، وأيضاً إسناد خدمة الصرف الصحي لفاعلين متخصصين في المدن الكبرى كالوكالات المستقلة، وأيضاً تعديل الظهير المتعلق بإحداث المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وذلك بتوسيع مهامه ليتمكن من التدخل في ميدان الصرف الصحي، وهذا ابتداء من سنة 2000. وأهم إجراء كان هو قيام وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالمياه والبيئة في سنة 2005 بوضع البرنامج الوطني للصرف الصحي. هذا البرنامج يروم إلى التخفيف من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي بما لا يقل عن 60%، وكذلك تحسين المعدل العام ربط شبكة الصرف الصحي
لتصل إلى 80% في المجال الحضري، وهذا في أفق 2020. بالنسبة لتمويل مشاريع هذا البرنامج فقد كانت كما يلي: 70% من تكلفة إنجاز المشاريع سوف تكون ممولة من قبل المؤسسات التي ستقوم بإنجاز هذه المشاريع، و30% من قبل الجماعات المحلية، وهي عبارة عن مساهمة من طرف الدولة. لكن في سنة 2008 قامت الجهات المختصة بمراجعة سيناريوهات التمويل، وذلك لتشجيع المؤسسات على الانخراط في هذا البرنامج. فأصبحت تركيبة التمويل كما يلي: 50% من قبل المؤسسات بدلاً من 70%، و50% من قبل الجماعات المحلية. تقوم السلطات المختصة بمراجعة هذا البرنامج كلما تطلب الأمر ذلك. فالبرنامج الوطني للصرف الصحي داخل حيز التنفيذ سنة 2006 وكان يهم 260 مركزاً حضرياً. في سنة 2008 تمت مراجعة البرنامج، وكانت هذه المراجعة تهم تركيبة التمويل. في سنة 2012 أصبح يضم البرنامج 330 مركزاً حضرياً في أفق 2030. لكن في سنة 2018 قامت السلطات بمراجعة هيكلية لهذا البرنامج، إذ أصبح يروم إلى القيام بمشاريع الصرف الصحي في أكثر من 440 مركز حضري، وكذلك مشاريع صرف صحي فيما يقارب 1200 مركز قروي، وأيضا إعادة استعمال المياه العادمة المصفاة بما يقارب 570 متر مكعب في السنة في أفق 2040. وهذا من أجل النهوض بمجال الصرف الصحي في المجال القروي، يعني في الأرياف، وأيضا التشجيع على إعادة استعمال المياه المعالجة. يجدر بالذكر أن إعادة استعمال المياه المعالجة في المغرب ليست بمجال متطور، فالمشاريع إعادة استعمال المياه هي جد قليلة، ولن نستعملها في سقي المنتجات الفلاحية، وإنما فقط في سقي الحدائق والبساتين. بالنسبة لتمويل هذه المشاريع، فبالنسبة للمجال الحضري بقي التمويل كيفما كان: 50% من قبل المؤسسات و50% من قبل الجماعات الحضرية. بالنسبة للأرياف التمويل هو كما يلي: 30% من طرف المؤسسات التي تقوم بإنجاز المشاريع، و70% من طرف الدولة، وهذا لتشجيع إنجاز المشاريع في الأرياف. وبالنسبة لإعادة استعمال المياه العادمة 60% من طرف المؤسسة التي سوف تقوم بإعادة استعمال هذه المياه، و40% من طرف الدولة. في سنة 2020 وصل معدل الربط في المناطق الحضرية إلى 85%، وبالنسبة لمعدل إزالة التلوث فهو 61 إذا احتسبنا المبعوث، يعني مبعوث المياه العادمة في البحر، و48 إذا لم نحتسب المبعوث. بالنسبة للإطار المؤسساتي لتدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في قطاع الصرف الصحي، فوفقا للميثاق الجماعي الصرف الصحي يدخل في تخصصات الجماعات المحلية، والجماعات المحلية لها كامل الحرية لتقرير التدبير المناسب لمجال التطهير، إما تدبير مباشر من طرف من قبل مواردها الخاصة، أو تدبير مفوض إلى مؤسسة عمومية أو خصوصية. فالمكتب يتدخل في قطاع الصرف الصحي نيابة عن الجماعات على أساس عقود التدبير المفوض الموقع مع الجماعات والموافق عليها من طرف وزارة الداخلية، ويقوم هذا التدخل على أساس التمويل المشترك للمشاريع
50% من طرف المكتب و50% من طرف الدولة، وأيضا يقوم على أساس تطبيق فاتورة للتطهير السائل من قبل السلطات المختصة. إذن منذ سنة 2000 إلى حدود سنة 2021 قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في التدخل في 150 مدينة لفائدة ما يقارب 6 مليون نسمة. وقام المكتب بإنجاز 126 محطة لمعالجة المياه العادمة بسعة تقارب 470 متر مكعب في اليوم. للإشارة فإن في المغرب بالنسبة للمدن الكبيرة جدا قامت الجماعات بتفويض تدبير خدمة الصرف الصحي إلى شركات خصوصية، شركات كبيرة دولية، وهذا في تقريبا 4 مدن. وفي أخرى المدن قامت الجماعات بتفويض تدبير إلى الوكالات المستقلة. والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتدخل في المدن ذات الحجم المتوسط والصغير. إذا الشروط المسبقة لتدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مجال التطهير: أولاً، مداولة الجماعة المحلية من أجل تفويت تدبير الصرف الصحي للمكتب. ثانياً، توقيع عقد التدبير المفوض من طرف الجماعة المعنية والمكتب تحت إشراف وزارة الداخلية. ثالثاً، التمويل المشترك للمشروع. رابعاً، توفير الأراضي اللازمة من طرف الجماعة لإنجاز منشآت التطهير السائل. وخامساً، المصادقة على دراسة التأثير البيئي للمشروع من طرف الجهات المختصة. بالنسبة لأهم المشاكل التي تعرقل إنجاز واستغلال منشآت الصرف الصحي، نجد صعوبة وتأخر في توفير الأراضي من طرف الجماعات لصالح المكتب. مطالبة المكتب في أغلب الأحيان بإنجاز المعالجة التكميلية للمياه العادمة من أجل إعادة استعمالها في سقي المزروعات أو تطعيم الفرشات المائية، الشيء الغير ملزم به المكتب من ناحية القانونية، لأن المكتب يتدخل فقط في الصرف الصحي وليس في إعادة استعمال المياه العادمة. عدم وجود قانون أو تشريع يبرز مسؤولية كل واحد في التخلص من الأوحال التي تنتج عن عملية التصفية، مع عدم أخذها بعين الاعتبار على مستوى البرنامج الوطني لتطهير الصلب، وبتوفير مطارح خاصة لاحتوائها أو لطمرها، مما يشكل عائقاً كبيراً للصيرورة العادية لاشتغال محطات تصفية المياه العادمة. أيضاً هناك صعوبة تصريف المياه العادمة الصناعية وعدم اكتراث المعامل للخطر التي تحدقه بشبكة التطهير السائل وكذا بمحطات المعالجة، وبالتالي على البيئة العامة بشكل عام. زد على ذلك فاتورة التطهير الضئيلة التي لا تغطي في أغلب الأحيان حتى مصاريف الصيانة والاستغلال. أصل الآن إلى نهاية مداخلتي وأشكركم جزيل الشكر. شكرا أخت نعيمة، ويعني وفرت لنا 3 دقائق أيضا رغم حجم المعلومات اللي صراحة. احنا الآن يعني صحيح أخذنا وقت أكثر من المقرر بشكل عام، ولكن المشروع كبير، الموضوع كبير جدا والموضوع مهم جدا، والمتحدثين الأفاضل لديهم الكثير من المعلومات، ومش دائما احنا بنلتقي في مثل هيك مواضيع، فبالتالي يعني النص ساعة الإضافية جابت لنا فائدة كبيرة. الآن بدنا نيجي إلى الختام. معنا الأخت الدكتورة نسرين اللحام، هو مكتوب 10 بس دكتورة نسرين يعني try to summarize أقل. Then we'll talk with Jose to give us for 1 or 2 minutes. دكتور عبد القوي
أعطينا 1 or 2 minutes وتسمحوا لي أنا بدقيقتين حتى نكمل ونختم إن شاء الله. دكتورة نسرين تفضلي. Thank you, Engineer Khaldoon. First of all, I'd like to thank ACWA and Engineer Khaldoon Khashman for the kind invitation to join this interesting webinar. I will give quick remarks after these interesting presentations. I used to manage Rewater MENA project at the International Water Management Institute, a regional project to mainstream water reuse in the MENA region, where ACWA has delivered excellent capacity building module and training for different stakeholders and officials at water, agriculture, and environment ministries in the region on technical, economic, governance, and gender issues. A platform was developed where the old training material could be found, and I suggest that ACWA maybe share the link to this platform on the chat box for all participants. ACWA also conducted field visits to success water reuse projects and extracted lessons learned on different dimensions, the policy, governance, and technical issues. I reckon what is needed in a second stage of regional capacity building is training stakeholders on how to tackle wastewater reuse from an excess approach, sludge usage, and quantifying the economic returns on energy saving and food production. Also building capacities for officials and farmers on how water reuse could have a role in adaptation and mitigation to climate change impacts. Another dimension of capacity building could be transferring lessons learned from success stories from the region in countries like Saudi Arabia and its model for الصوت راح. دكتورة نسرين. Hello. Hello. Jose, can you please use the time and give your intervention? Then we'll come back to Dr. Nisreen. Jose? Hello, Jose? Yes, Khaldoon. Please. We lost the connection with Nisreen. Please give your remarks for the final. Then we'll come back to Dr. Nisreen when she appears again, and Dr. Abdul Qawi. Please. Okay, thank you very much. Well, I would like to thank again ACWA and all the speakers today for a very interesting and dynamic discussion. I could follow some of the interventions in English, but we look forward to look at the outcome report that ACWA will prepare out of this webinar. We very much look forward again to the conclusions and the conclusions that will be presented at the high-level webinar on the 24th of August. So Khaldoon, I presume that by then we will have a set of recommendations and conclusions of these 3 webinars to be presented at the highest level. So I think based on these conclusions, we will be able to define probably some future steps ahead for the region in cooperation with ACWA and with all the water institutions that have participated in this series of webinars. So we are extremely satisfied by the level and the implication of all the participants and the speakers in this webinar and in the past 2 webinars. So Khaldoon, I would like to congratulate you and your team deeply for the hard work you put to prepare these 3 or to put together these 3 very, very good programs for the 3 webinars, and to the speakers that were presented today. Shukran. Thank you. Again, Doctor, thank you, Jose, and our relation is long-standing since more than 15 years. And it's the duty of all the organizations to put hands together to give advice and try to help utilities, entities, and then to give good services for the people and for their customers. We'll come back to Nisreen's. No, actually, we lost him. Okay. Then we'll go to His Excellency Dr. Abdul Qawi, the guy who opened this very great webinar.
can you please give us some remarks, your final remarks? وليد معنا ولا طلع؟ دكتور no, وليد is not here. عبد القوي. Dr. عبد القوي, unmute your phone, please, your mic. Hello? He's not in his desk. Okay, he's not in his desk. Dr. Nisreen is not also available. Let me get the chance of speaking about some of the remarks which I managed to. Dr. Nisreen, hello? Yeah, please. Hi, Doctor. I'm sorry, I was disconnected. Please Shall I continue? You came on the proper time, yalla. Yeah, just quick remarks on what is needed on capacity building dimensions on regional level. In the second stage, I think, is transferring success stories like in Saudi Arabia and on including the wastewater reuse on strategic level, on from Egypt also on technical level, and in Jordan on innovative business models. Also, we may transfer success stories from outside the region, including the urban development dimension, to plan for wastewater reuse and industrial water treatment, as highlighted by Dr. Maha, which could be of interest also to you in Habitat. I think the most interesting thing about this webinar is the inclusion of the urban planning sector through Habitat, along with prominent experts from the region on water use on policy and technical levels. As an urban planner, I believe that planning for wastewater reuse should be embedded in urban planning at the earliest stages of policies, strategies, and projects. We need to plan in advance where to allocate wastewater treatment plants and how to make sure that water reuse generates water for agriculture. Hence, water reuse could be a connector between the urban and agricultural sectors, using wastewater from households in the urban sector to irrigate suburban areas and enhance the status of food security of the urban population while allocating fresh water to the urban sector for drinking. From my previous experience at ReWater, I may say that farmers will not use treated wastewater unless they are able to sell their products. To ensure acceptance of farmers to wastewater, participatory approaches could be used when designing reuse projects, and social acceptance of treated wastewater has to be tackled through different platforms, as health impacts of wastewater is a major concern for farmers and consumers as well. Health standards should be enforced, and ICT tools could be used to communicate real-time data to users to ensure continuous monitoring of wastewater quality and enhance social acceptance. This is how we may couple policies with implementation and enhance governance, as mentioned by Ambassador Shahira this morning, together with a bylaw as in groundwater, as mentioned also by Engineer Khaldoon Khashman. On policy level, we have to have an enabling environment to mainstream wastewater reuse through water subsidies to be reallocated from fresh water to wastewater, and maybe transform policies in the region could include the pollutant pay policy as in the Western countries. This is in short. I thank you again for this very interesting webinar, and all the best wishes for Aqua and UN Habitat. Thank you. Thank you, and wish you the best in your new job. Yeah, I just like to mention that I have recently joined the Arab Organization for Agriculture Development, a regional platform working on food security and agriculture development, and recently is working also on maximizing the role of agriculture in climate change adaptation and mitigation, and building capacities of farmers on this dimension. And of course, mainstreaming wastewater would be part of the adopted measures to face climate change impacts. Thank you. Allow me to welcome your team who are with us in this from your estimated organization. Today they contacted me and they are here now with us. Thanks for joining us. يقال بالعربي ختامها مسك. دكتور عبد القوي. Your Excellency, Dr. Abdul Qawi, can you give us your final remarks? Hello? هلا كناس. Dr. Abdul Qawi?
Unmute your phone, please, if you are hearing me. Okay. Okay. Okay, so thank you, Engineer Khaldun, and thank you for, I would like to thank all the speakers for their integrated, comprehensive presentation. Really, we learn a lot from these presentations. And I think everybody agreed now that we should have governance and policy for the reuse of the wastewater, or managing the wastewater and reuse of wastewater. At the end, I have no comments, but I would like to thank Aqua, Engineer Khaldun, and the UN Habitat for their assistance and support in a very important subject. I think, as we mentioned, as most of the speakers mentioned, that the reuse of the wastewater is the future of us, because most of the countries in this area, or in the Arab region, they have water scarcity. And I think the reuse of the wastewater and the sludge will support us in covering part of the, or I would say, reducing part of our stress, water stress. I'd like to thank everybody and wish you good luck. Thank you very much. Your Excellency, at the end, allow me to summarize some of the points raised by all the speakers. I'll speak it in Arabic and English quickly, because I think this may be included in our report. The importance of governance, not only the services, the importance of governance regarding institutional setup, registrations, policies, and implementation tools. The importance of the treated wastewater, due to it will help in food security. More water, available good treated water, more cultivation, and you see now the world is facing some of the start of food security issues, such as the wheat regarding to the war in Ukraine. The treated wastewater is a part of the water budget and the water master planning of every country. It's a continuous one. It's renewable one. And it's cheaper than the other unconventional water resources. If you compare it with the desalination, who nobody can afford it. And it's quick. Even the desalination, sometimes like Jordan, there are some political issues can delay this. We had a project since 10 years we could not implement. They call it national conveyor or whatever. We have to talk about the financing. In Morocco, they have very good type of financing and create jobs by the participants of the local governorates, and this will extend the services. Again, the water law is needed to regulate the relation between different stakeholders. The regulator also, with the key performance indicators, is very important. Last not least, I think to go and to reach a very sustainable water treatment with open water reuse and implementation of the sanitation safety plan is a must. That will be a comprehensive solution for all our problems, which as I said in one of my small intervention. I think it is it's the way forward to go for a sustainable solution for the very important water resource, and to achieve all the points that I talk about
food security, blah, blah, blah. Finally, we have to go for different type of financing, including the national financing, which I presented in our previous webinar, that the social funds, the other funds go for shareholders company. Even the rich people are doing this, like in Dubai. Then we can find the real financing, national financing, that can help in extending all these wastewater services. But we don't say that it's banded for that. But again, it will be owned by the people. It will be, the return will go for the people. At the end, everybody will be sharing the responsibilities and the duties. Last point, we need to activate our wastewater treatment, wastewater systems, call it. One of them is the reuse and sanitation safety plan. By this, I would like really to thank everybody. And I also concentrate that we have to look for those countries they are facing difficulties, either politically or unrest or some political. We are here to serve. We join hands with UN Habitat, everybody to talk about the small at least needs in a quick crash program. Thanks for all the speakers, distinguished speakers. Thanks for the 42 people still are with us. Also, it's 3 hours. We were talking about 2. I think we learn a lot. I learn a lot. And hopefully that we'll find all these things and more with our final reports. And we may meet some of us in the high-level webinar. Allah ma'akum. Khuda hafiz in Urdu. Ma'a salama. See you again. Bye-bye. تحيا مصر. تحيا مصر يا الوطن العربي. Bye. Bye. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.